సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ 7th అవర్ వరల్డ్ త్రూ ఇంగ్లీష్ దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఇది క్లాస్ 7 బుక్. ఇఫ్ యు సీ ద ప్రిఫేస్ ఆఫ్ ది బుక్, హౌ ద బుక్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్ములేటెడ్, అంటే బుక్ ఎలా తయారు చేశారు, బుక్ తయారు చేయడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి, మనకి దీనివల్ల లాభం ఏంటి, ఈ 3 సంగతులు మనం తెలుసుకోవాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద యాక్చువల్ లెసన్. అయితే అది ఆ ప్రిఫేస్ నుంచి కొంచెం తీసి ఇక్కడ మీకు ఐ హ్యావ్ రిటన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్? హౌ టు రీడ్ ద బుక్. అంటే బుక్ మనం చదివేస్తాం, హౌ టు రీడ్ మనం చెప్పక్కరే చదివేస్తాం, అది కాదు. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం మనం చదువుకోవాలి. చదువుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్లోనూ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ బుక్, if we see, we will be able to write by ourselves and we will be able to read by ourselves, we will be able to understand by ourselves. ఈ 3 కూడా మనకి దీంట్లోనూ ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకం అంటే ఇట్ ఈస్ 1 in 3 అనమాట. దిస్ బుక్ ఈజ్ 1 in 3. వాట్ ఈస్ దిస్ 3? ఇఫ్ యు సీ ద మెయిన్ రీడర్ కాంపోనెంట్. మెయిన్ రీడర్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? లిటరేచర్ పార్ట్ ఉందా లేదా, సాహిత్యపరంగా ఆ బుక్లోనూ మనకి ఏంటి తెలుస్తోంది. దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్టోరీస్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ బయోగ్రఫీస్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ డ్రామాస్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ లైఫ్ స్కెచెస్, ఇలాగ ఎన్నో దాంట్లో ఉన్నాయి. అంటే లిటరరీ పరంగా. అలా కాకుండా కొన్ని పోయమ్లు కూడా ఉన్నాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్ పోయమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని 1 act ప్లేసు, కొన్ని డైలాగ్సు, అవి ఎలా చదువుకోవాలి అవి కూడా దాంట్లో ఉంది. గ్రామర్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి. నవ్ ఇఫ్ యు సీ ది సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ మెయిన్ రీడర్ కాంపోనెంట్. దాంట్లో లిటరరీ పార్ట్ ఇట్ హాస్ బీన్ కవర్డ్ దేర్. లిటరరీ పార్ట్ అంటే ఏంటి? మొట్టమొదటి లెసను, దాని తర్వాత పోయము. ఆ లెసను ఆ పోయం కూడా వీటన్నిటికీ ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి. 1 యూనిట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టేకెన్, ఆ యూనిట్కి ఆ 3 కూడాను, దాంట్లో ఉన్న సబ్ యూనిట్స్ 3 కూడాను ఒకే విషయం గురించి మనకు చెప్పాలి. అంటే ఏంటి? మనం ఆ విషయం గురించి మర్చిపోకుండా కాంక్రీట్ అయిపోవాలి. అట్లాగా 3 విషయాలు, ఒకే విషయం మీద 3 టాపిక్లు తీసుకున్నారు. ఒకటి లిటరరీ పార్టు అంటే ప్రోజ్ అండ్ పోయట్రీ, అండ్ ది అదర్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రా రీడింగ్ అనమాట. ఓన్లీ బై రీడింగ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అది ఈ పార్ట్లో మెయిన్ రీడర్ పార్ట్లో తీసుకున్నారు. సెకండ్ చూసుకుంటాను ది సప్లిమెంటరీ రీడర్. సప్లిమెంటరీ రీడర్ దాంట్లో కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫన్నీ థింగ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అంటే చదవడం ఎట్లా, ఆ చదవడం వల్ల మనకి ఎంత మటుకు లాంగ్వేజ్ మనకి పట్టుబడుతుంది, అది మనకి సప్లిమెంటరీ కాంపోనెంట్లు చెప్పారు. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ చూసుకుంటేను ది వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్. వాట్ ఇస్ దిస్ వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్? ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్, వెదర్ వీ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్ ఆర్ నాట్. క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ఫస్ట్. సెకండ్ కమ్స్ యువర్ వొకాబులరీ అంటే మాటలు. ఈ మాటలు మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, మనకి మాటలు ఎన్నో తెలుసును, ఈ మాటలు మనం కరెక్ట్గానే ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ సెంటెన్స్కి సరిపోయే మాట ఇంకోటి ఏమిటి, సెంటెన్స్కి సరిపోయే మాట ఏమిటి అంటే ఎంజాయ్ ఉందనుకోండి, ఎంజాయ్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ వర్డ్ ఎంజాయ్? అంత అనలిటికల్గాను దీంట్లోనూ కొన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్. దాంట్లో కొంచెం గ్రామర్ ఉంటుంది, వొకాబులరీ ఉంటుంది, యూసేజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ది డిరైవేటివ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ దిస్ గివెన్ వర్డ్స్, మీనింగ్, హౌ టు యూజ్ దెమ్, రైట్? అండ్ గ్రామటికల్గాను వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ ఒరిజినలీ, ఈజ్ ఇట్ ఎ నౌన్, ప్రొనౌన్, verb or adjective or adverb? What is that? If it is adjective adverb, అదేమో పాజిటివా, కంపారిటివా, సూపర్లేటివా? ఇవన్నీ కాకుండాను ఆ వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్లోనే మనకి హౌ టు రైట్ ఏ డైలాగ్, హౌ టు రైట్ ఏ డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత హౌ టు రైట్ ఏ లెటర్, ఇవి అన్నీ కూడాను ఒకే బుక్లోనూ ఇక్కడ దీంట్లో ఇచ్చేశారు. సో ఈ బుక్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఆ జాగ్రత్త చదువుకున్న తర్వాత వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత 1 సింగిల్ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత
హౌ ఫార్ వీఆర్ రెడీ, మనం ఎంతవరకు మన అండర్స్టాండ్ అయింది, దీంట్లో మనకి ఎంత అర్థమైంది, ఎంత మనం ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించుకోగలం. ఆర్ వీ ఫ్రీ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆర్ టు రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆర్ టు రీడ్ ఇంగ్లీష్, హౌ ఫార్ వీఆర్ రెడీ అన్నది మనం ప్రతి యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక చిన్న అసెస్మెంట్ మనకి చేసుకోవాలి. దెన్ వీ కెన్ సే ఎస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ది ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అయ్యేసరికి పిల్లాడికి ఒక అర్థం వచ్చేయాలి. అబౌట్ వాట్ దిస్ యూనిట్ ఈస్ టాకింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది న్యూ వర్డ్స్ హియర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది డెరైవేటివ్ వర్డ్స్ హియర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ దోస్ వర్డ్స్. గ్రామటికల్గా ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ఉన్నాయి, లేకపోతే ఒక రైటింగ్ స్కిల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మనకి దీనిలో ఏమిటి, ఆ విధంగా మనం అనలైజ్ చేసుకుని ఈ యూనిట్ని చదవాలి. అండ్ సో ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ డీటెయిల్స్ హియర్ నా అవర్ వర్డ్ త్రూ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ 7 అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ a 1 in 3. The book is a unit of 1 in 3. Earlier we used to carry textbook, non-detailed book, right? And third is workbook. ఈ మూడు మనం క్యారీ చేసేవాళ్ళం. ఏమంటే ఈ మూడిట్లో ఏం చెప్తారో మన టీచర్ తెలీదు. Now that has been reduced. What I can see from this is the government wanted to lessen the burden on the back of the children. మన స్టూడెంట్లు ఉన్నాం కదా, మనకి కొంచెం బరువు తగ్గించాలని చెప్పేసి మన గవర్నమెంట్ ఇలాగా ఒక బుక్ తయారు చేసేసారు. అన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయి, కానీ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే ఇంకో వర్క్ బుక్ మనకు అనవసరం. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ద్వారానే మనం అన్నీ నేర్చుకోవాలి. అది గవర్నమెంట్ తాలూకా ఉద్దేశం, బోర్డు తాలూకా ఉద్దేశం కూడా అదే. సో it has 1, 2, 3 components and each and every component consisting of 8 units. That is ఈ 3 యూనిట్లు కలుపుకొని దాంట్లో 8 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అని. 8th క్లాస్ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతి యూనిట్కి ఒక పేరు పెట్టారు. they have been given some title. Here they have not given title. Means why the title has not been given? We have to think a suitable title also. మనం ఫస్ట్ యూనిట్ చదివాం అనుకోండి, చదివిన తర్వాత దీనికి ఏ టైటిల్ పెడితే బాగుంటుంది అని మనమే ఆలోచించుకోవాలి. 8th క్లాస్ వాళ్ళు ఆలోచించక్కర్లేదు, వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. కానీ మనం ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేయాలి, ఆ యూనిట్కి మనం ఏం టైటిల్ పెడితే బాగుంటుంది. సుడిగాలి అని పేరు పెట్టవచ్చునా, అలాగ ఆలోచించాలన్నమాట. మనం వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఏమిటి, ఏం టైటిల్ పెట్టుకోవాలి. దెన్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ వి మనమే. ఏమంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో చాలా పట్టు వచ్చేసింది ఈ బుక్ తర్వాత చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ 8 యూనిట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 3 రీడింగ్ కాంపోనెంట్స్. 1, 2 ఈ రెండింటికి కలుపుకొని 3 రీడింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వర్క్ బుక్ కాంపోనెంట్కి 6 వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగా మనకి ప్రతి దానికి కూడాను 9 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే 8 యూనిట్స్ ఇంటూ 9 72 యూనిట్స్. భయపడక్కర్లేదు. ఏమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మెనీ పేజెస్ హియర్. వీ హ్యావ్ హార్డ్లీ 137, 140 పేజెస్ వీ హ్యావ్. అంటే ఈ 140 పేజెస్ మనం చదువుకుంటే ఇంగ్లీష్లో మనకి చాలా పెద్ద ఒక స్లాబ్, పెద్ద ముక్క మనం ఇంగ్లీష్లో పట్టుకున్నట్టు మనకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇది బుక్ ఈజ్. సో నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద యూనిట్. సో మన క్లాస్ పుస్తకం ఎట్లా ఉందో తెలుసుకున్న తర్వాత దాంట్లో 8 యూనిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. 8 యూనిట్స్లోనూ 8 రీడింగు, తర్వాత 9 దాంతో నువ్వు చేసుకోవాల్సిన వర్కింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం మనం. 6 ఏమొచ్చి పోయమ్స్ కానీ ప్రోజ్ కానీ, తర్వాత 9 ఏమొచ్చి వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ది ఫస్ట్ 3 అది టెక్స్ట్ బుక్. వాట్ ఆర్ దిస్ ఫస్ట్ 3? If you see here, we have to know about our villages. We should learn about our village. Why should we learn about our village? మన విలేజెస్, మన గ్రామాలు,
మనం ఇప్పుడు అడిగితే పలానా కుర్రాడు ఎందుకు రాలేదురా అని అడిగితే ఊరికి వెళ్ళాడు సార్ అంటారు. ఊరికి వెళ్ళడం అంటే ఏమిటి? ఊరికి వెళ్ళడం అంటే సాధారణంగాను వాళ్ళ తాతలు కానీ నాయనమ్మలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను విలేజెస్లో ఉండేవారు. ఈ తండ్రులు తల్లులు పట్నం వచ్చి పట్నంలో ఉద్యోగం చేస్తుండేవారు. సెలవులు దొరికితే కుర్రాళ్ళు ఊరు వెళ్తారు. ఊరు అంటే విలేజ్. ఊరు అంటే విలేజ్. ఇప్పుడు ఆ ఊరు అన్నదానికి పదం ఏంటి వచ్చేసింది? మేబీ సమ్ అదర్ టౌన్. ఇంకొక విజయవాడ వెళ్ళడం, విశాఖపట్నం వెళ్ళడం, ఇది కూడా ఊరికి వెళ్ళడం అని అనేస్తున్నారు. ఈ విజయవాడ విశాఖపట్నం అనేది ఊరు కాదు. ఊరు అంటే విలేజ్. వై ఊరికి వెళ్ళాడు? ఊరికి వెళ్ళాడు అన్నది ఒక మనకు చిన్న తీపి జ్ఞాపకం. సెలవుల్లో ఊరికి వెళ్ళడం, సెలవులు ఇస్తే చాలు ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి. వై? అక్కడ ఆడుకోవడానికి వెరీ ఫ్రీగా ఉంటుంది. మీన్స్ ఈ టౌన్ పీపుల్ ఆల్వేస్ లైక్ టు గో టు విలేజ్. చూడండి, టౌన్ పీపుల్ దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు గో టు విలేజ్, వైల్ విలేజ్ పీపుల్ దే థింక్ ది టౌన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో దేర్. అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ ప్రజలు ఇలాగ మారుతూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు అనుకుంటారు పట్టణం జీవితం చాలా బాగుంది అని, వాళ్ళు అనుకుంటారేంటి విలేజ్ జీవితం చాలా బాగుందయా, హాయిగాను పొల్యూషన్ లెస్గా ఉంటుంది అని. మీకు కూడా చూస్తే మీరు ఫస్ట్గా చెప్పేది ఏంటంటే విలేజెస్లో పొల్యూషన్ ఉండదు అని మనం అనుకుంటాం. ఇవాళ రేపు ఈ విలేజ్కి టౌన్కి ఏం తేడా లేదు. ఈ కథ కానీ, ఈ పోయం కానీ, ఈ మూడోది కానీ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి? ఈ మూడును, ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగు, ఈ పోయము, ఆ రీడింగు, ఈ త్రీ వాట్ ఆర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ వేర్ ఎవర్ యూ లివ్ the environment should be kept very neat and clean, and you should adapt yourself to the surroundings. అది చెప్తోంది. లేదు అంటే ఎప్పుడు కూడా దూరపు కొండలు నునుపే, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే అలా మౌంటైన్స్ వచ్చి దే విల్ బి వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్, వెరీ స్మూత్ దే అపియర్. యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫికల్టీస్ దేర్. అక్కడ మనకి ఎదురుపడే డిఫికల్టీస్ ఏంటుంటాయో మనం అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ లెసన్లు బట్టి మనం ఏంటంటే నేర్చుకుంటామంటే లెటర్ రైటింగ్ ఎలాగుంటుంది అని నేర్చుకుంటాం. తర్వాత టౌన్లో ఉండేవాళ్ళు విలేజ్ లైఫ్కి అడ్జస్ట్ అవ్వగలరా, విలేజ్లో ఉండేవాళ్ళు టౌన్ లైఫ్కి అడ్జస్ట్ అవ్వగలరా, విలేజ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, టౌన్లో ఉండేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎలా ఉంటారు. తర్వాత మూడో దాంట్లోనూ మన సరౌండింగ్స్ మనం ఎలా నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అనుకోకూడదు. మన మటుకి మనమే మన సరౌండింగ్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. 8 o'clock when you are coming into your classroom, the classroom will be very neat and clean. At 10 o'clock, short recess if it is there, if you look into your classroom, the dirt is coming. Many pages, many pencil, this one sharpening, dust and everything, you leave it there only. Not only that, while you are walking on the road, you won't bother on what you are putting your step. You bring every nonsense into the classroom. Who will clean it? ఆయామలు ఉన్నారు కదా సార్ అనుకుంటాం. ఆయామలు ఒకరోజు రాకపోతే ఏంటవుతుంది? ఎన్ని లక్షల ఎన్ని కోట్ల బ్యాక్టీరియా దాని నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది. మనం ఎలా ఉండగలుగుతాం అక్కడ క్లాస్ రూమ్లో? ఈజ్ ఇట్ హైజీనిక్ అని మనమే చూసుకోవాలి. ఇంకోళ్ళు వచ్చి చూస్తారంటే అది పొరపాటు. ఇది మనకి ఈ 3 లెసన్లో మనకు తెలుస్తుంది. ఇంతే కాకుండాను ఈ యూనిట్లో మనం ఇంకేం నేర్చుకుంటాం అంటే కొంత వొకాబులరీ నేర్చుకుంటాం. కొంత వొకాబులరీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఫలానా వర్డ్ ఉంది కదా, ఈ వర్డ్ ఏ కేటగిరీకి చెందుతుంది, ఈ కేటగిరీకి చెందింది అంటే దానికి మిగతావి ఎలాగుంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటాం. దీంట్లో కొంచెం గ్రామర్ కూడా నేర్చుకుంటాం. అది మొత్తం ఈ ఫస్ట్ లెసన్లో మనకి వచ్చిందనమాట. నా వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ది టౌన్ మౌస్ అండ్ ది కంట్రీ మౌస్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ వీఆర్ దేర్ ఇన్ ఎ టౌన్ వీ నో, and if at all a mouse is there in that town,
అంటే మన ఇళ్లలో ఒక ఎలక ఉందనుకోండి, ఆ ఎలక కూడా మనతో పాటుగా మనం పెట్టుకున్న ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏసీ పెట్టుకున్నాం, అది ఏసీకి అలవాటైపోతుంది. మన ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, మనం పెట్టుకునే వంటిల్లు ఉంది, వంటింట్లో ఒక మన వండిన ట్రాలీ, కిచెన్ ట్రాలీలు ఉన్నాయి. వీటికన్నిటికీ కూడాను అది అలవాటు పడిపోతుంది. అదొక్కటే కాదు, శబ్దాలు, టౌన్లో వచ్చే శబ్దాలన్నిటికీ కూడా అది అలవాటైపోతుంది. ఇంకా 3 లైట్లు, ఈ లైట్లకి అన్నిటికీ కూడా అది అలవాటైపోతుంది. కానీ కంట్రీ మౌస్ అలా కాదు. కంట్రీ మౌస్కి ఏంటి, చీకటిగా ఉంటేనే దే క్యాన్ గో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. నాక్టర్నల్ యానిమల్స్ అంటారు వీటిని, నాక్టర్నల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. ఎందుకంటే రాత్రిపూటే ఇవి తిరుగుతూ ఉంటాయి, సంచరిస్తూ ఉంటాయి. సో లైట్లు ఉంటే అది ఎలా సంచరిస్తాయి? లైట్లు ఉంటే వెదర్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ నాట్, సౌండ్ ఉంటే కంఫర్టబుల్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ లెర్న్ త్రూ దిస్ లెసన్, ది town mouse and the country mouse. Before entering into the lesson, we have 2 things to learn. First, if you see the book, there is a picture for us to understand the lesson first. That picture we have to study. Why we should study the picture? Because there is a question giving the picture. You have to describe whatever you see in the picture. So here there is a line between, and here is the town life, and here is the village life. Whatever you see, you should be able to describe it. And also there are certain questions. Write the differences you notice between the things you see in the 2 pictures. First thing, differences. So what is this picture belong to, and what is this picture belong to? If you find out, you will clearly see this is the village life and this is the city life or town life. Right? After seeing this, first thing what you have to see again, you have to turn the page. If you turn, we have a letter writing here. Letter writing, it is an art. లెటర్ రైటింగ్ అనేది ఒక ఆర్టే. ఎందుకంటే నవేడేస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ట్. చాలామందికి లెటర్ ఎలా రాయాలో తెలియదు, ఎందుకు రాయాలో తెలియదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఎలా రాయాలో వదిలేయండి, ఎందుకు రాయాలి లెటరు? ఎర్లియర్ అంటే మీ డాడీస్ కన్నా ముందు టైంలోనూ లెటర్ వాజ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేటివ్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ between 2 people, 2 villages, 2 countries or 2 towns, 2 cities, 2 departments, 2 governments. Letter, it used to communicate everything, and moreover it is a written document. మన ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు పిలిచారు అనుకోండి, ఫోన్ చేసి ఒరే అబ్బాయి రేపు సాయంత్రం మా ఇంటికి వచ్చారా అన్నాడు. రేపు సాయంత్రం మన ఇంటికి వచ్చారా అని మన ఇంటి ఇవాళ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చారా అని మనం విన్నాం. ఇవాళ సాయంత్రం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం. వాడు చూస్తాడు, ఏంట్రా రేపు ప్రమాదం కదా ఇవాళ వచ్చేయంటి అని. స్టిల్ హీ విల్ బి ఎంటర్టైనింగ్ అస్. దెన్ విల్ బి క్వశ్చనింగ్ వేర్ ద పార్టీ. అరే పార్టీ ఏంట్రా, రమ్మన్నావు కదరా సాయంత్రం. అరే ఇవాళ సాయంత్రం కాదురా, రేపు సాయంత్రం రా. నో నువ్వు ఇవాళ నన్ను పిలిచావు. సో వేర్ కెన్ దిస్ బీ స్టాప్డ్? ఇట్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ ఏ కార్డ్. That is what we call as an invitation card. So invitation card, we invite people to our place. నీకు సెలవులు ఇచ్చుంటారనుకుంటాను, సెలవుల్లో మా ఊరికి వస్తే మా ఊళ్ళో చాలా వింతలు విశేషాలు చూడొచ్చు, ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ అని మనం మన ఫ్రెండ్కి ఉత్తరం రాస్తాం. ఆ ఉత్తరం రాయడం ఎట్లాగా, ఏంటి అంటే ఉత్తరం రాయడం కావాలి, ఆ లెటర్ రాయడానికి ఏంటి కావాలి అంటే వీ కెన్ సీ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? A town mouse writes to its cousin which lives in the village. What is that? The town mouse and the country mouse were cousins. There are two mice. One is country mouse, the other is village mouse. రెండు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని మైస్ అంటారు, MICE, మైస్.
They often wrote to each other. One day the country mouse got this letter from his cousin. Country, urban. Town, village. Town, village. Country, urban or urban, country. Urban means town. Country means village. Right? Now country mouse and the urban mouse, these two are cousin. And one day town mouse writes to its cousin which is living in village this letter. What is this one? How the letter has to be written. The place where you live first, where you stay. That is, if you are staying in SR Nayak Nagar or SR Nagar or Yusuf Gouda, right, or Krishna Nagar or Padma Nagar, Kukatpalli, this you have to write on the top. Next comes, where is this Kukatpalli? It is in Hyderabad. That we have to write next. The next is the date on which you are writing. The next is the date on which you are writing. You can see here. Kitchen, cupboard. Its dwelling place is kitchen cupboard. Which one? The town mouse. Right? That means here it is Kukatpalli. Mouse town. Town name is also funnily put Mouse Town. Right? And next it has been the date. If you see the punctuation marks, here is a comma, here is a comma, and here is a full stop. And the pattern of writing the date you have to see. 11th March 2012. Did you see it? That means on this day this has been printed. This has been written. So, what is the date of our writing the letter? Whenever you are writing the letter, the examination date you have to write. Whenever your English examination is there, that date you have to write. And the pattern is like this. 11th March, 20th April. Did you see it or not? 28th August, 2nd September. That way the full way you have to write, comma, and you have to write the year, the full 2016, then you have to put full stop. That is the way of writing this. Where it has been written? This has been written here on the your, if you are seeing from that side, it is on your right hand corner top. It is always right hand corner, top corner you have to write here. Then here, dear cousin, nothing is here, you can see. Here, from here to here, nothing is there. And here, dear cousin. Whenever you are addressing your relatives, you have to address with that relation. Dear brother, dear sister, dear mother, dear father, dear uncle, dear aunt, dear grandmother, dear grandpa. And if it is your friend, dear Ramesh, dear friend Ramesh. That way you have to address him with the name and dear and friend. Dear friend Ramesh, dear friend Suresh, dear friend Santosh. That way you have to put here. So it is because relative, dear cousin. And here I have been ill. I am doing well. If at all you are doing well, you are writing I am doing well. If you are not doing well, I have been ill. Na arogyam baguledu. I have been ill with a cough and my doctor feels I need a holiday. Why the cough alone has been taken as the ill? నా ఒంట్లో బాగులేదురా ఇవాళ రేపు అంటే ఏంటి బాగులేదు, దగ్గు వస్తుందిరా కంటిన్యూస్గాను. ఎందుకు దగ్గు వస్తుంది? గాలిలో పొగ ఉంది. గాలిలో పొగ ఉండడం అంటే పొల్యూషన్. మీ ఎయిర్, మీ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ మీరు చూసుకుంటే దాంట్లో పొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి దగ్గులు జలుబులు వస్తూ ఉంటాయి, తుమ్ములు ఇవన్నీ కూడా. ఎయిర్ ఈజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ we will get headache, we will get fever, we feel feverish, and we will get sneezes, we get cough, right? So that is what is said
in a town life, the cough is a very common disease, illness. Illness. Doctor feels I need a holiday, means I should move out of this town. That is doctor wanted. He has asked me to spend a week in the countryside. What does the doctor say? Go to countryside. అంటే ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి ఉండండి సార్ అని చెప్పాడు. మే ఐ స్టే విత్ యూ, సో ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు కమ్ టు యూ అండ్ స్టే విత్ యూ. మే ఐ డూ ఇట్? ప్లీజ్ గివ్ మీ అన్ ఎర్లీ రిప్లై. నాకు జవాబు రాసావంటే నేను వచ్చి మీతో ఉంటాను. అండ్ అగైన్ కన్క్లూజన్, with warm regards, with warm love, with warm affection, with warm wishes, with warm greetings. దట్ వే ఇక్కడ ఒక ఫ్రేజ్ పెట్టుకొని దాంతో కన్క్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హియర్, యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ. ఫర్ ఎవ్రీ రిలేటివ్ యు ఆర్ రైట్ యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ ఆర్ అఫెక్షనేట్లీ యువర్స్. ఈ యువర్ ఎఫెక్షనేట్లీ ఆర్ ఎఫెక్షనేట్లీ ముందు రాసుకొని తర్వాత యువర్స్ తర్వాత రాసుకోవచ్చును. అక్కడ ఎస్ పెట్టాలి. యువర్స్ ఎఫెక్షనేట్లీ. చూడండి ఇక్కడ యువర్స్ ఎఫెక్షనేట్లీ ఎస్ పెట్టాలి, యువర్ కాదు. తర్వాత టౌన్ మౌస్, యు ఆర్ రైట్ యువర్ నేమ్. దాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యువర్ లెటర్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, యు ఆర్ గెటింగ్ 5 marks. Full 5 marks the examiner has to give you. Now, received the invitation from the country mouse, the town mouse packed his bags and caught the next train to the countryside. The day was bright and sunny, and soon the town mouse began to feel hot in the train. I wish there was an air-conditioned coach, he said to himself. I feel very uncomfortable here. However, there was nothing he could do about it. So he grumbled to himself while the train chugged slowly into the country. The country mouse was waiting at the station. Now, when the town mouse has written such a letter, right, and the country mouse, it was very happy. My cousin is coming to visit me. So it invited, yes, by all means you have to come to me. Not for 1 week. You can stay here for as many days as you wish. ఎన్ని రోజులంటే అన్ని రోజులు నువ్వు ఇక్కడ ఉండవా, వచ్చేయిదా అనేసి ఇన్విటేషన్ పంపించాడు. When the invitation received by the town mouse, when the invitation received by, is received by, was received by the town mouse started immediately. It caught the next train to the village. ఇప్పుడు మనం విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ స్టేషన్కి వెళ్ళామనుకోండి, there are n number of trains, right, which are called as express trains, super fast trains, fast express trains, fast passenger trains, లోకల్ ట్రైన్స్. ఇలాగా ఆ ట్రైన్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఉన్నాయి. గరీబ్ రథ్ ఒకటి ఉంది, గరీబ్ రథ్ అని. దాంట్లో అన్ని ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లే ఉంటాయి, రైట్. జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉదయం బయలుదేరుతుంది. ఇక్కడి నుంచి అదేమొచ్చి విశాఖపట్నం వెళ్తుంది. దాంట్లో కొన్ని ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లు, కొన్ని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. ఆ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడైతే సూపర్ ఫాస్ట్లో అయితే పడుకోవచ్చును, అక్కడ సూపర్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఆ బండిలో అయితేను కూర్చోడానికి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అంతే. కానీ ఈ లోకల్ ట్రైన్స్ తర్వాత ఇంకపోతే మన ఇవి ఉన్నాయి కదా, ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అన్నాను కదా, వాటికి ఏసీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉండవు. సో అవి ప్రతి స్టేషన్లోనూ ఆగుతాయి, ప్రతి ఊర్లోనూ అవి ఆగుతాయి. సో అవర్ టౌన్ మౌస్ హ్యాస్ టేకెన్ అప్ a train bound to the village, and so it has to be a ordinary train. In that ordinary train there are no AC coaches, and why that has been brought over here is
The town mouse is habituated to live in a AC condition. That means air conditioned rooms, air conditioned kitchen, air conditioned everything. Right? So when it boarded the train, it felt very hot and it could not enjoy its journey. అది ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ లేకపోవడం బట్టి మామూలు కంపార్ట్మెంట్లోనే ప్రయాణం చేస్తూ అబ్బా ఏం ఒక్కగా ఉంది బాబు, ఏం ఎండ చచ్చిపోతాను, ఏసీ ఉంటే బాగుండు అని అనుకున్నది. వై? కంట్రీ మనం టౌన్లో అలాగే ఉంటాం. టౌన్లో మనం ఏసీ లేకపోతే ఉండలేము కదా. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ విల్ బీ more than 40, more than 41, more than 47, and I heard it is about 51 in some areas, 55 some areas Rajasthan this year. And now imagine 55 అంటే మనం వేగిపోవాలి. సో ఏసీ ఈజ్ ఎ మస్ట్ టౌన్లో మనం ఉంచుకుంటాం. I wish there was an air conditioned coach. COACH coach is the compartment where people can sit and travel. Coach is that. Coach means the compartment wherein the people can sit and travel. He said to himself, I feel very uncomfortable here. If there is no AC, uncomfortable. If there is no TV, uncomfortable. Means you see how are the comforts are measured. However, there was nothing he could do about it. వాడి చేతిలో లేదు. వెళ్ళి ఉంటే చేతిలో రూమ్ ఉంటే వెళ్ళి తోకతోనో ఏదో కాలుతోనో ఆ ఏసీ స్విచ్ నొక్కేదునేమో, లేదంటే ఎవరికి పరిగెట్టి వెళ్ళి ఏసీ పక్కన కూర్చుండేమో. కానీ వాడి చేతిలో ఏం లేదు. కంపార్ట్మెంట్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ కాదు, దాంట్లోనే ప్రయాణం చేయాలి, తప్పదు. సో దాంట్లో ప్రయాణం చేశాడు. సో హీ గ్రంబుల్ టు హిమ్సెల్ఫ్, ఛీ వేదా కంపార్ట్మెంట్, ఏమిటి ప్రయాణం, వేదా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఇలా వెళ్ళాలా, అలా వెళ్ళాలా, అక్కడ ఉండిపోతే కాదా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రంబ్లింగ్. దట్ మీన్స్ టు కర్స్ వన్ సెల్ఫ్. వాడిని తిట్టుకోవడం, అది గ్రంబ్లింగ్. హిమ్సెల్ఫ్ వైల్ ద ట్రైన్ chugged. This chugged is no meaning to it. It is not a word, but it is a word derived from the sounding of the train. దాని నుంచి పట్టుకొచ్చిన వర్డ్ chugged. సో దాన్ని వెర్బ్ కూడా చేసి పారేశారు. chugged slowly into the country. Why I said is the sound from their derived verb chugged, and chugged slowly into the country. మెల్లిగా ఆ స్టేషన్కి వచ్చి ఆగింది. ది కంట్రీ మౌస్ వాజ్ వెయిటింగ్ అట్ ద స్టేషన్. కంట్రీ మౌస్ అక్కడ స్టేషన్లో వెయిట్ చేస్తోంది తన తాలూకా కజిన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. చూడండి ఎంత ఫన్నీగా ఉందో బొమ్మ, చూసారా? హియర్ కంట్రీ మౌస్ అండ్ డ్రెస్, అండ్ హియర్ టౌన్ మౌస్ అండ్ ద డ్రెస్ అండ్ ద లగేజ్. యూ కెన్ సీ ఫన్నీ వన్, రైట్? So when you arrive at the station, you expect somebody to receive you. అంటే మనం ఆ ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో దిగుతున్నప్పుడు మన వాడు మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వస్తే మనకు ఒక చిన్న ఆనందం కలుగుతుంది. ఇవాళ రేపు రావడం రిసీవ్ చేసుకోవడం ఉండదు. మనం దిగడం, మనం ఎక్కడం, మనం వెళ్ళిపోవడమే ఆటో వేసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు బెల్లు కొట్టే వరకు కూడా తలుపు తీయరు. తీసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఆనందం చూపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ పాతకాలం అలా కాదు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ రిలేటివ్స్ ఆర్ కమింగ్, బంధువులు వస్తున్నారు అంటే ఇతను స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి తీసుకొస్తాడు. అది పూర్వకాలం పద్ధతి. సో కంట్రీ మౌస్ స్టేషన్కి వెళ్ళింది టౌన్ మౌస్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు తర్వాత ఏంటి? హో కజిన్, ద టౌన్ మౌస్ సెడ్ as soon as he got off the train. Got off, get off, getting off. This is a phrasal verb and preposition. So got off the train ante bandi digadam, got off ante digadam. Got off the platform కిందకి దిగడం. Got off the stage నుంచి కిందకి దిగడం. Got off the train, అక్కడ got off the cart, మంచం నుంచి దిగడం. దీన్ని got off, get off, getting off అని కూడా అనుకుంటాం మనం.
సో ద ట్రైన్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్. I feel terribly hot and thirsty. I hope you have something ice cold for me to drink at home. బాబు, ఆ ట్రైన్లో వేడిని చూసావా? అబ్బా భరించలేకపోయాం, టెర్రిబల్. అండ్ నాకు దాహం కూడా వేసింది, తాగుదామంటే ఏం దొరకలేదు. మన ఇంట్లో ఏదైనా చల్లగా ఏమైనా ఉందో తాగడానికి అని టౌన్ మౌస్ విలేజ్ మౌస్ని అడిగింది. అలాగే ఎప్పుడు జరుగుతుందా? జరగదు. మనం దిగిన తర్వాత ఎలాగున్నా ఏంటి సంగతి అని అడుగుతాం. లేదా రే కారు పట్టుకొచ్చావు ఆ ఇంటికి వెళ్ళడానికి అని కూడా అడగం. బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ది కస్టమరీ దట్ అవర్ గెస్ట్స్ హ్యావ్ టు రిసీవ్ అస్ ఇన్ ఏ నైస్ మేనర్. ఆ గెస్ట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం అన్నది హోస్ట్కి ఒక డ్యూటీ అన్నమాట. గెస్ట్నే రిసీవ్ చేసుకోవడం చక్కగా ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది ఒక కళ. అది వాళ్ళకి తెలుసును, మనం జ్ఞాపకం చేయక్కర్లేదు. కానీ ఇక్కడ టౌన్ మౌస్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ దే ఫీల్, బట్ దే డోంట్ ఫీల్ దట్ ది పర్సన్ హూమ్ వీఆర్ టాకింగ్ టు వెదర్ హీ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్సల్టెడ్ ఆర్ నాట్, వీ డోంట్ బాదర్ బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద టౌన్. చల్లగా తాగడానికి నీళ్ళు దొరుకుతాయి మీ ఇంట్లోనూ అని అడిగేస్తాం. చల్లగా తాగడానికి నీళ్ళైనా దొరుకుతాయి మీ ఇంట్లోనూ? ఈ ప్రయాణం అమ్మబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా ఎంత వేడి ఎప్పుడూ లేదురా. ఆ వచ్చిన అతను ఎలా ఫీల్ అవుతాడో వీ డోంట్ బాదర్, వీ పుట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ది రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్. హౌ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది టౌన్ పీపుల్, హౌ హ్యాష్ ఇట్ వుడ్ బి. వెల్, ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్, said the country mouse, but I can look around for some coconut water if you like. చల్లగా కదా, నీళ్ళు ఉన్నాయిలే, కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వగలను. అదే నువ్వు ఇంకా పట్టుపట్టేవనుకో, కొబ్బరికాయ నీళ్ళు ఇవ్వగలను. నీళ్ళు, కొబ్బరికాయ నీళ్ళు. Yesterday I was watching some this real, what is it called, reality show. There is a question and A, B, C, D answers are there. In that there are many things over there. That is your juices and your cold water, cold drink, మజ్జిగ, ఇవన్నీ అక్కడ రాసున్నాయి. దీనివల్ల వడదెబ్బ ఏది తాగితే ఎక్కువగా తగలచ్చును అని 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. వడదెబ్బ అంటే ది సన్ స్ట్రోక్ మనకి తగలడానికి ఏది ఆస్కారం అవుతుంది, రీజన్ ఏది అవుతుంది, ఏది తాగితే మనకి వడదెబ్బ తగలచ్చు, సన్ స్ట్రోక్ తగలచ్చును. జ్యూసెస్సా, షుగర్ కేన్ జ్యూసా, మజ్జిగ, లేదంటే కూల్ డ్రింకా అని 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. మనకి 4 ఆప్షన్లో నువ్వు తప్పే అనిపిస్తాయి. కానీ కూల్ డ్రింక్ అన్నది చూసారా, లిమ్కా, స్ప్రైటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, గోల్డ్ స్పాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇఫ్ వీ డ్రింక్ దట్ వీఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ సన్ స్ట్రోక్. ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగితే, జ్యూస్ తాగు పర్వాలేదు, షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగు పర్వాలేదు, నీళ్లు తాగు, మజ్జిగ తాగు, మజ్జిగ తేట, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, బెస్ట్ థింగ్. ఇక్కడ అండ్ సో కొబ్బరికాయ నీళ్ళు తాగండి, సన్ స్ట్రోక్ రాదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్, హెల్దీ థింగ్స్ ది కంట్రీ మౌస్ ఆఫర్డ్. మంచినీళ్ళు ఇస్తానమ్మా అబ్బాయి, లేదు అంటే కొంచెం కొబ్బరికాయ నీళ్ళు నీ గురించి చేయగలను అని 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చింది. కోకోనట్ వాటర్ ఆస్క్డ్ ది టౌన్ మౌస్ ఇన్ హర్రర్. కోకోనట్ వాటరా? నేను చల్లగా అడిగితే కోకోనట్ నీళ్ళు ఇస్తావా? బట్ డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆర్ లెమనేడ్? ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లెమనేడ్ కానీ లేదా మీ దగ్గర? నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ, లేదు అంటే బత్తాయి రసం కానీ లేదా అని అడిగాను. యు సీ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ఏ గెస్ట్ టు సమ్ అదర్స్ హౌస్, కెన్ వీ డిమాండ్ ఎనీథింగ్? షల్ వీ? మే వీ? అది ఎలాగుంటుంది? రూడ్గా ఉండదా? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టు లెర్న్. దో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్, మేబీ హీ ఈజ్ అవర్ కజన్, వీ షుడ్ నాట్ డిమాండ్ ఫర్ ది ఫెసిలిటీస్ దార్. ఈ టౌన్ వాళ్ళు అలా డిమాండ్ చేస్తారని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కోకోనట్ నీళ్ళ ఆవిడ కావాలయ్యా, కూల్ డ్రింక్లు ఏం లేవా?
ఈ కోకో కోలా కానీ లేదు అంటే పెప్సీ కోలా కానీ ఇలాంటివి ఏం లేవా మన దగ్గర అని అడిగింది అనమాట. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్ రిప్లైడ్ హిస్ కజిన్, బట్ ఐ ఫౌండ్ ఎ వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ రూట్ టుడే అండ్ ఎ టెండర్ బిట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దట్. నా దగ్గర కొబ్బరికాయ నీళ్ళే ఉంటాయబ్బా, లెమనేడు, ఆరెంజ్, అవేంటో మాకు తెలియవు. అవేంటో మాకు తెలియవడానికి ఇక్కడ ఏంటి, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్ అంటే అది చెప్పడం, సమాధానం చెప్పడంలో చూడండి, ఐఎమ్ సారీ, పార్డన్ మీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా. అలాగే ఐఎమ్ అఫ్రైడ్, ఏదైనా నెగిటివ్ రిప్లై ఇవ్వాలి అంటే దానికి ముందు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అని పెట్టుకొని నాట్ అని పెట్టాలి. అది టాకింగ్ కెపాసిటీ, మనం మాట్లాడే పద్ధతి తీరును. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్. కెన్ యూ గివ్ మీ 100 రూపీస్? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్. సారీ ఐ కెనాట్. సారీ ఐ కెనాట్ కన్నా ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కెనాట్ అన్నది కొంచెం రిఫైన్ థింగ్ అనమాట. సో హియర్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, మా దగ్గర అలాంటివే ఉండవయ్యా అని చెప్పాడు. బట్ ఐ ఫౌండ్ ఎ వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ రూట్ టుడే. ఒక కందమూలం దుంప నా దగ్గర ఉన్నది, మంచిది, నైస్ పీస్, చక్క కొరికితే చక్క కొరికించుకోవచ్చును, రుచిగా కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఎ టెండర్ బిట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, ఒక మెత్తగా ఉన్న షుగర్ కేన్ ముక్క కూడా నా దగ్గర ఉన్నది. ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. నాకు తెలుసు ఆ షుగర్ కేను ఆ రూట్ ముక్కలతోనూ యూ విల్ బీ హ్యాపీ. రూట్, షుగర్ కేన్, ది టౌన్ మౌస్ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్, బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ రా ఫుడ్ లైక్ దట్. మనం షుగర్ కేన్ అంటే ముక్కలు కోసుకొని దాన్ని కత్తితో దాన్ని చెక్కు తీసి దాన్ని నవ్వడానికి కూడా పళ్ళు నొప్పి పెడతాయి. అదే విలేజ్లోను, అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు విలేజ్ లేవనుకోండి, విలేజ్లో అయితే ఆ ముసలాళ్ళు కూడాను చెరుకు గడ ఇలా పట్టుకొని ఇలా కొరుక్కున్న దాంతోనే పళ్ళతోనే చెక్కు తీసి పళ్ళతోనే కొరుక్కొని నవ్వులుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నడుచుకుంటూ. తర్వాత బఠానీలు, వేచిన బఠానీలు హాయిగా నవ్వులు వెళ్ళిపోతారు. అవే మనం తింటే అబ్బో నొప్పి పెడతాయి మనకు పళ్ళు. తర్వాత ఈ పల్లి ఉండలు, బెల్లంతో చేసిన ఉండలు, అవి నోట్లో వేసుకు వెళ్ళిపోతూ కొరక్కుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చక్కిలాలు, చేగూడీలు, ఇది ఆల్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ది టీత్. మనం ఎక్కడది వాడుతున్నాం అవేం లేదు అంటే అలా కురుకురే, టేడా మేడ యాంగిల్స్ ఇవి కొనుక్కొని చక్కగా చప్పరించి మింగేస్తాం. వీ డోంట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్ టు అవర్ టీత్. మన పళ్ళని మనం కష్టపెట్టాం. అది అక్కడికి వెళ్తే ఈ చక్కెలో మనకు రుచించదు, మనం తినలేము. చేగూడీలు మనం తినలేము, ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో హియర్ షుగర్ కేన్ ఇస్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పుట్ లైక్ దిస్. నో ఐ కెనాట్ ఈట్ దట్. రా మెటీరియల్ వీ కెనాట్ ఈట్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కుక్డ్ వన్. వండిందే మనం తినగలం. అక్కడ రా మెటీరియల్ అంటే జాంకాయ చెట్టు మీద కోసుకొని అలా కొరుకు తినేస్తారు. మన అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మనం చూస్తాం, అలా జాంకాయ అలా కొరికి అక్కడ రక్తం మరకలు కూన్ అని అక్కడి నుంచి చపక్కని గెలుతుంది ఆమె, ఆ టూత్ పేస్ట్ అమ్మేసుకుంటుంది. సో ఈ కూను పళ్ళంటే వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి మనం జామకాయ కూడా కొరకం, మామిడికాయ కొరకం. కానీ ఇవన్నీ కొరుక్కు తినవలసిన పదార్థాలు, పచ్చివే తినవలసిన పదార్థాలు. దోసకాయ పచ్చిది కొరుక్కు తినేస్తారు, కీరా అంటాం మనం మార్కెట్లో కొనుక్కుంటాం, పచ్చిది అలా కొరుక్కొని తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. రైట్? వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ రా వెజిటబుల్స్ ఆర్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ది హెల్త్. మనం తినాం. తర్వాత రూట్, షుగర్ కేన్, అందుకు అక్కడ రామంది. మనకి ఎంతమంది గాజర్ తింటాం? చాలా తక్కువ మంది గాజర్ తింటాం. బట్ గాజర్ షుడ్ బి ఈటెన్ రా గాజర్ తినాలి. సో షీ సెడ్ రూట్ తినాలా, షుగర్ కేనా? నో ఐ కెనాట్ ఈట్. ఐ ఆమ్ యూజ్డ్ టు ఈట్ ది కుక్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ, నాట్ ది రా ఫుడ్. ది కంట్రీ మౌస్ సెడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఏం చేస్తాం, మా విలేజ్లో ఇవే తింటామా మేము. సో ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ యూ టు హ్యావ్ టు ఈట్ దిస్. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ టు సే దట్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ దిస్ ఓన్లీ. ఇవే తినాలబ్బా, ఇంకోటి దొరకవు ఇక్కడ. రైట్?
ట్రై ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్. ఒకసారి ట్రై చెయ్యి, బ్యాడ్ ఏం కాదు, తినొచ్చు, పర్వాలేదు. ది టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్ హిజ్ డిన్నర్ ఎట్ ఆల్. దిస్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎట్ అండ్ ఆల్. ఎట్ ఆల్ అస్సలకి అంటాం మనం. ఈ అస్సలకి అన్నదానికి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లోను, ఫ్రేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్. రైట్? ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? అస్సలకి నచ్చలేదు, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. అస్సలకి దొరకలేదు, హీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎట్ ఆల్. హీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎట్ ఆల్. హీ డిడ్ నాట్ లెర్న్ ఎట్ ఆల్. అంటే అస్సలకి నేర్చుకోలేదు, అస్సలకి దొరకలేదు, అస్సలు చూడలేదు. చూసారా? అంటే కొత్త ఎట్ ఆల్ ఎలా వాడడం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఎట్ ఆల్. హీ nibbled at the root and the sugar cane and then said he wanted to sleep. Nibbled. What is this nibbled? ముందు పళ్ళతోనూ ఎలా ఉంటుంది కదా, ముందు పళ్ళు. ఉడతకు చూడండి, ఉడత కూడా ముందు పళ్ళతో ఇలా కొరుకుతుంది, ఇలా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నిబ్లింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ చూయింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బైటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కటింగ్, ఇట్ ఈస్ నిబ్లింగ్. ముందు పళ్ళతో ఇలాగ కొరకడం. రైట్? సో ఇట్ డిడ్ దట్ అంటే ఇష్టం లేకుండా కొరకడం, దాన్ని నిబ్లింగ్ అంటారు. అంటే మన వాడుకలోను మనం నిబుల్ చెయ్యం, కానీ హీఈస్ నిబులింగ్ అట్ ద ఇడ్లీ అన్నాం అనుకోండి, హీఈస్ నిబులింగ్ అట్ ద బ్రెడ్స్ లోఫ్, హీఈస్ నిబులింగ్ అట్ ది చపాతీ అన్నాం అనుకోండి. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇష్టం లేకుండా తింటున్నాడు అని అర్థం. నిబులింగ్ అంటే జంతువుకి ఏమిటి? ముందు పళ్ళతో కొరకడం. మనకి అదే మనుషుల దగ్గర పెడితే నిబులింగ్ అనేది మీనింగ్ వేరే అయిపోయింది. అందుకు చెప్తున్నాం, హీ నిబుల్డ్ అట్ ది చపాతీ అంటే చపాతీని ఇష్టం లేకుండా కొరికాడు. రైట్? సో ది కంట్రీ మౌస్ షోడ్ ఏ కార్నర్ ఇన్ ద mouse hole and said, there you are, you can sleep there. దానికి మౌసుకి కన్నాలు ఉంటాయి, బొరియలు అంటారు ఎలకకి. ఆ బొరియలు దూరిపోతాయి. ఆ బొరియలు దూరిపోయి ఒక పక్కన జాగా చూపించింది, అక్కడ నువ్వు పడుకోవచ్చు, హాయిగా పడుకోవచ్చు. కానీ ఈ టౌన్ మౌస్ ఎక్కడ పడుకుంటుంది? కబ్బోర్డ్లో. ఎక్కడ కబ్బోర్డ్లో? కిచెన్ కబ్బోర్డ్లో. ఎక్కడ? అది కూడా ఏసీ రూమ్లోను. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ హియర్ ఆల్సో. హీ డిడ్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ హియర్ ఆల్సో కదా. అందుకు అది పడుకోవడం కూడా సరిగ్గా పడుకోలేకపోయింది. ఆన్ ది గ్రౌండ్ పక్క వేసుకోవా? ఇక్కడ మ్యాట్రసెస్ ఉండవా? పిల్లోస్ ఉండవా? నేల మీద పడుకోవాలా అని అడిగింది. ఆస్క్ ది టౌన్ మౌస్. మీన్స్ ది టౌన్ మౌస్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ బిట్ డిమాండింగ్. ఏ గెస్ట్ షుడ్ నాట్ బి డిమాండింగ్, బట్ హియర్ ది టౌన్ మౌస్ ఈజ్ becoming demanding. Do I have to sleep on the ground? నేల మీద పడుకోవాలా అని అడిగింది. అయితే నేల మీద పడుకోవాలా అన్నది ఎలా క్వశ్చన్ వచ్చింది? డూ ఐ హ్యావ్ టు. మిగతాది అక్కడ పెట్టేస్తాం. డూ ఐ హ్యావ్ టు అది కామన్. మిగతాది స్లీప్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, ఈట్ దిస్ ఎలోన్, డ్రింక్ దిస్ వాటర్. డూ ఐ హ్యావ్ టు డ్రింక్ దిస్ వాటర్. డూ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ లెటర్. డూ ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ లెసన్. అలాగే మనం క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ స్లీప్ ఇన్ ద కంట్రీ. మేము విలేజ్లో ఇలాగే పడుకుంటాం బాబు, ఇలాగే పడుకుంటాం. హిస్ కజిన్ ఆన్సర్డ్. యాజ్ ది టౌన్ మౌస్ లే డౌన్ ఆన్ ది హార్డ్ కోల్డ్ గ్రౌండ్, హీ సడన్లీ థాట్ ఆఫ్ సంథింగ్. కజిన్, హీ కాల్డ్ అవుట్. అలా పడుకున్న తర్వాత కొంచెం నిద్ర పట్టలేదు. కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకుని కాళ్ళు ఒప్పుకున్నాయి, తోక ఒప్పుకుంది, అన్నీ ఒప్పుకున్నాయి, ఇంకా నిద్ర పట్టలే. ఏదో ఆలోచించి కజిన్ అని పిలిచింది. పిలిచి, వై, వాట్ ఈజ్ ఇట్? ది కంట్రీ మౌస్ ఆస్క్డ్. వై ఈజ్ ఇట్ సో క్వైట్ హియర్? వేర్ ఆర్ ఆల్ ది కార్స్ అండ్ లారీస్? వేర్ ఆర్ ది రేడియోస్ అండ్ ది టెలివిజన్స్? వేర్ ఆర్ ఆల్ లైట్స్? అరే బ్రదరు అని అడిగింది. ఏంటి బాబు, ఇప్పుడు ఏంటి, ఎందుకు పిలుస్తున్నావు? పడుకోమన్నాను కదా, ఏంటి? ఏం లేదు, ఇక్కడ ఇంత శాంతంగా ఉందేంటి?
కార్లు, బస్సులు, ట్రక్కులు, తర్వాత ట్రాక్టర్లు ఇవన్నీ గరగరగర వెళ్తూ ఉండాలి కదా, శబ్దాలేవి లేవు కదా. పోనీ ఏదో మిషన్ పని చేస్తున్న శబ్దం లేదు కదా. ఏంటి సంగతి? రేడియోలు, తర్వాత టెలివిజన్ ఇక్కడ లేవా? శబ్దాలు రావట్లేదే. అరే లైట్లేవి, చీకట్లో పడుకోబెట్టేశావు. దట్ వే ది కజిన్ ఆస్క్డ్. హియర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఫర్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ టౌన్. విలేజ్లో మనకి అన్నెసరీ శబ్దాలు వినపడవు. వాట్ ఈస్ ద అన్నెసరీ శబ్దాలు? ది కార్స్ అండ్ మోటార్ ట్రక్స్ అండ్ ది రైల్వే ఇంజిన్స్, ది రైల్వే కంపార్ట్మెంట్స్, దే రోలింగ్ డౌన్, కమింగ్ అప్, దీస్ సౌండ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. తర్వాత అక్కడ పూజ, పెళ్ళి గట్ట అయిందనుకోండి, ఆ డప్పులు, ఆ వాయిద్యాలు, ఆ బాజా భజంత్రులు గట్ట అక్కడ ఉండవు, అంత గట్టిగా వాయించరు, లౌడ్ స్పీకర్లు గట్టిగా పెట్టేయరు. సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది అక్కడ విలేజ్లో లేదు అని మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్లో తెలిసింది. టౌన్ మౌస్ ఆస్క్ ది విలేజ్ మౌస్ అబౌట్ ది సౌండ్. దెర్ ఇస్ నో సౌండ్. వై? అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, లైట్ పొల్యూషన్, ఎక్కువగా లైట్ కూడా ఉన్నా కూడా అది పొల్యూషన్ ఆల్సో. వై? అవర్ ఐస్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై దట్. సో అవి లేవు అని అడిగింది. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రీ. విలేజ్లో ఇలాగే ఉంటుందమ్మా, మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అని కంట్రీ మౌస్ చెప్పేసింది. హిస్ కజిన్ రిప్లైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్వైట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇక్కడ శాంతంగానే ఉంటుంది. క్వైట్, QUIET, క్వైట్ ఈజ్ శాంతం. QUITE, క్వైట్ మీన్స్ ఖచ్చితంగా. ఈ రెండు వేరే వేరు. QUIT, క్విట్ అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం. ఈ స్పెల్లింగ్ కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. QUIET, క్వైట్ శాంతము. QUITE, క్వైట్ ఎక్కువగా. అండ్ QUIT, క్విట్ టు గో అవే, ఒక వస్తువును వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్వైట్ ఇన్ ద కంట్రీ. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ క్వైటర్ దాన్ టుడే. ఇవాళ ఇంకా నాయిస్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇంకా చాలా రోజులు ఇంకా శాంతంగా ఉంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సేస్ దట్ అవర్ విలేజ్ ఈజ్ ద క్వైటెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ది విలేజెస్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. My grandfather says our village is quietest among all the villages in our district. You see, our grandfathers, whether they are educated or non-educated, it is different. But they are literate. That is, they have a very good knowledge about the surroundings, about the environment and day-to-day affairs. They used to keep that knowledge. They may be literate or illiterate, that is a separate issue, but they are very keen about the things which are changing all around. So here the mouse's grandfather, he says that our village is the quietest among many other villages in the district. There are many villages and among that this is the quietest village అని మా గ్రాండ్ఫాదర్ చెప్తుండేవాడు. Oh, is it? The country is a strange place, said the town mouse. Oh, is it? ఈ ఓ అన్నది, ఇందాకల ఓ అన్నది మనం చూస్తే దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. ఇక్కడ ఓ కజిన్ అంటే అలసిపోయి ఫెడప్ అయిపోయి వచ్చిన ఓ అది. ఇక్కడ ఓ ఇజ్ ఇట్, అదే ఓహెచ్ఏ, కానీ మనం ఎలా వాడాము, రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనం దాన్ని వాడాము. చూస్తున్నారా? వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సో keenly is in our next classes or in our next lessons we may come across the usage of interjection in various moods. అందుకు ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను. ఓ ఇజ్ ఇట్, ఆశ్చర్యంతో అన్నమాట ఇది. ఇందాక బాధతో కూడుకున్న ఓ అది. ఇజ్ ఇట్ ద కంట్రీ ఈజ్ స్ట్రేంజ్ ప్లేస్, ఈ విలేజ్ ఉందే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ప్లేస్ అయ్యా, said the town mouse. But he said to himself, I don't think I like this place. ఏంటి జాగా, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ శాంతం ప్రశాంతం,
ఏమి యావగేషన్ లేదు, రైట్? బోరు కొడుతుంది. తిందామా అంటే మూలికలట, చెరుకు ముక్కలట, ఇవి తినాలి. తాగుదామంటే నీళ్ళు, కొబ్బరికాయ నీళ్ళట. చిచి చిచి చి సమ్వాట్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ప్లేస్ అని టౌన్ మౌస్ కంట్రీ గురించి ఒక సర్టిఫికేట్ పారేసింది. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద టౌన్ మౌస్ ఫౌండ్ దట్ దేర్ వాజ్ నో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ. అంటే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈ టౌన్ మౌస్ ఉంది కదా, అది కరకరకరకని వంటింట్లోకి వెళ్తే ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది. రాత్రి మిగిలిపోయిన ఆమ్లెట్టో, చేప ముక్కో, లేదంటే బ్రెడ్ ముక్క ఏదో దొరుకుతుంది. అది తీసుకొచ్చి హాయిగా తినేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ విలేజెస్లో అట్లా కాదు. విలేజ్లో ఎంత కావాలో అంత వండుకొని మిగతా జాగ్రత్తగా పెట్టేసి పూర్తిగా ఇల్లంతా అలికేసి నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంచుకొని ప్రజలు పడుకుంటారు. కాబట్టి ఇంట్లో ఏం వెతికినా వాళ్ళకి దొరకవు. బ్రేక్ఫాస్ట్ విల్ నాట్ బి రెడీ. సో యూ కెన్ సీ ది హైజీన్ హ్యాస్ బీన్ ఇండైరెక్ట్లీ పుట్ ఓవర్ హియర్. మనకి తెలియకుండానే ఇక్కడ ఆరోగ్య సూత్రాలు కొన్ని పెట్టారు. ఏంటి? రాత్రి కంట్రీలోను, విలేజ్లోను రాత్రి భోజనం అయిన తర్వాత నీట్ అండ్ క్లీన్గా అన్నీ పెట్టుకు పడుకుంటారు. పొద్దునకి ఏవి మిగిలిసిన పారేసినవి దొరకవు. సో ద బ్రేక్ఫాస్ట్ వాజ్ నాట్ రెడీ. హిస్ కజిన్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ దే హ్యాడ్ టు గో టు ద నియర్ బై ఫార్మ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఫుడ్. నియర్ బై ఫామ్కి వెళ్తే అక్కడ మనకి వేరుశనగకాయలు తవ్వుకొనో, లేదు అంటే కందమూలాలు తవ్వుకొనో తెచ్చుకోవచ్చునో, పద అంది కజిన్. వెళ్దాం పద, ఫీల్డ్కి వెళ్దాం పట్టుకొచ్చుకుందామని. కానీ ఈ ఎలక్కేంటి, ఇంట్లో కూర్చుంటే కబ్బర్డ్లోనే అక్కడే దొరుకుతాయి నిన్ను. వేరుశనగ గింజలు, తర్వాత బ్రెడ్ ముక్కలు, అరటిపళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా కబ్బర్డ్లో దొరుకుతాయి రెడీగా. కానీ అక్కడ విలేజ్లో దొరకవు, రైట్? సో we are sure to find something there, he said. A nice piece of root or a tender bit of sugar cane. ఏంటి దొరుకుతాయి? షుగర్ కేన్ కానీ, రూట్ కానీ, మళ్ళీ కందమూలం కానీ దొరుకుతుంది, రైట్? బట్ ద టౌన్ మౌస్ హ్యాడ్ ఇనఫ్. ఏంటి బతుకు, ప్రశాంతంగా చెవులు అంటే చెవిటి వాడిని అయిపోయారా అన్నట్టు ప్రశాంతత ఇక్కడ చల్లగాను. తిందాము అంటే చెరుకు ముక్కలు, తర్వాత అలా రూట్ ముక్కలు. పడుకుందామంటే నేల మీద పడుకోవడం. నో నో నో, ఐ కాంట్ గెట్ ఆన్ హియర్, రైట్? బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ క్యాచ్ ది నెక్స్ట్ ట్రైన్ హోమ్. ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ ఉండలేను నేను. ఐ హ్యావ్ సడన్లీ రిమెంబర్డ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ సంథింగ్. ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ నేను నా మందులు మర్చిపోయాను, మందుల చీటి తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను. డాక్టర్ మందులు రాశాడు, అది తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను. ఐ ఫర్గాట్ సంథింగ్ means it made some excuse to go home back. So it could not stay in a village more than one day. It could not. ఇది ఆ టౌన్ మౌస్ విలేజ్కి వచ్చి, రైట్? A few days later, the country mouse wrote to his cousin, the town mouse. Here is a letter. Now, earlier the town mouse written to the country mouse. Now the country mouse writing to the town mouse. So again you can see the letter and the pattern. What is the difference between that letter and this letter? No difference at all, right? Here you can see mouse hole, mouse country. And there the kitchen cupboard, mouse town. Here it is not cupboard, it is mouse hole. Means the mouse has its own house. That is what we have to find out. టౌన్కి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళ తనకు హౌస్ ఉండదు. వాళ్ళు ఎక్కడో చోట దే హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్సెల్వ్స్ అప్ సమ్వేర్. అంటే రెంటల్ హౌస్ తీసుకుని ఉండాలి. అది అక్కడ విచిత్రం. మనకి కబ్బర్డ్లో ఉంది అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ సరౌండింగ్, ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఏ వెరీ క్లోజ్ సరౌండింగ్లో ఉన్నారు. అంటే ఎంత సింబాలిజం చూపించాడు చూడండి, 7th క్లాస్లో అయినా సరే, రైట్? ఇక్కడ మౌస్ హోల్, ది మౌస్ ఓన్స్ దట్ హోల్. దేర్ ఇట్ ఈస్ కిచెన్ కబ్బర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది టౌన్ మౌసెస్ రెసిడెన్స్ ఎట్ ఆల్. అంత డిఫరెన్స్ చూపించి, అంత వెరీ పర్టికులర్లీ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మౌస్ కంట్రీ 22nd March 2012.
remaining date is same. And here, my dear cousin. Earlier how it is addressed, let us see. It is dear cousin there. See how the town people behave and the country people behave. Dear cousin, is it so close or my dear cousin another so close are? If you see, my dear cousin is so close and so formal it is. Right? Next, if you see this letter here, to country mouse, the mouse home, the mouse country. Here, to town mouse, kitchen cupboard, mouse town. Here, two address has been written at the left hand side, bottom corner. Remaining all same. Here, yours cousin, very close again. It has been written. And now, what is the content of the letter? I hope you are well. In your last letter, you said you are ill. I hope you are well now. I am worried about you. You have come for a day and went again. Thereafter, you did not come. And you say that your doctor has told you to go to a country and reside there. But you came here, but one day you ran off. And so I am much worried. I would like to visit you. ఎలా ఉన్నావో ఏమిటో నేను ఒకసారి వచ్చి చూస్తాను. అండ్ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్. నువ్వు ఎలా ఉండో చూడాలి. నాకు ఏదో గాబరాగా ఉంది. ఐ వాంట్ టు సీ. దట్ ఈస్ హౌ ది విలేజ్ పీపుల్ ఆర్. దే ఆర్ కన్సర్న్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ లవ్. దేర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ విత్ లవ్. వాట్ ఈస్ దేర్? విత్ వార్మ్ రిగార్డ్స్. విత్ వార్మ్ రిగార్డ్స్ అంటే కొంచెం దూరంగా నెట్టినట్టు పని. విత్ లవ్ అంటే కొంచెం దగ్గరగా తెచ్చినట్టు. దట్ ఈస్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ది రైటర్ హ్యాస్ పుట్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్. నౌ ది టౌన్ మౌస్ రిసీవ్డ్ ద లెటర్ అండ్ రెడ్ ఇట్. సిన్స్ హీ వాజ్ ఇన్ ఏ హరీ హీ సెంట్ ఏ టెలిగ్రామ్ టు ది కంట్రీ మౌస్. టౌన్ మౌస్కి లెటర్ వచ్చింది, చదువుకున్నాడు. చదువుకున్న తర్వాత హీ వాజ్ ఇన్ హరీ అండ్ సో హీ సెంట్ ఏ టెలిగ్రామ్. ఈ టెలిగ్రామ్ అనేది ఇవాళ లేదు. Earlier, any good news or bad news or success news, anything, it used to be conveyed through telegrams, right? And a telegraphic language also chala particular ga undedi, and very few words are to be used and it should give the complete sense. Atla telegraphic language and verega undedi, right? Adi మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం. తర్వాత ఈ టెలిగ్రామ్స్ ఇప్పుడు లేవు. లెటర్స్ మనం మెల్లిమెల్లిగా పోతున్నాయి, కానీ టెలిగ్రామ్స్ కంప్లీట్గా పోయింది. సో నా ఓవర్ జాయిడ్. నువ్వు లెటర్ రాసావు కదా, నాకు ఎంతో సంతోషం వేసింది. ఈ ఎంతో సంతోషం వేసింది లెటర్ వల్ల అన్నది ఒకటే వర్డ్లో పెట్టాడు, ఓవర్ జాయిడ్. కమ్ సూన్, వేరం వచ్చేసాయి. తర్వాత టౌన్ మౌస్. ఈ మూడు వర్డ్స్ telegraphic words have been sent, but we understood that I have received your letter and I am happy with the contents and I look forward for you. Please do come here. I am waiting for you. ఇదంతా కూడాను మూడు వర్డ్స్లో రాసేసాడు. So now the telegram has been received by the country mouse stating that it is welcomed. Right? So now a few days later, the country mouse arrived at the town. In the town, he was surprised by the noise and the lights. First thing, as soon as the country mouse comes, enters, arrives, reaches into the town, the first thing is it is surprised by the noise and the lights. Why are there lights even in the middle of the night? రాత్రి పగలు అనకుండా మనం లైట్ వేసుకుని ఉంటాం. ఇంట్లో కనీసం ఒక చోటని లైట్ వేసుకుంటాం. అయితే విలేజ్లో లైట్ వేసుకోరా, వేసుకుంటారు. కిరోసిన్ ల్యాంప్ని కొంచెం తక్కువ చేసి ఒక గూట్లో పెడతారు. ఏ ఇల్లు కూడా లైట్ లేకుండా ఉంచరు. కానీ ఆ లైట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఎవరికి బాధ కలగకుండా ఉండాలి. మన లైట్ ఏం చేస్తాం, బెడ్రూమ్ ల్యాంటర్న్ వెలిగిస్తాం ఒకటి.
అంటే మన బార్ లైట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, కానీ మిడ్ నైట్ అయ్యేసరికి అది ప్రకాశం చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, రైట్? అప్పుడు ఈ ఎలక అడుగుతోంది, ఏమిటి మిడ్ నైట్లో కూడా లైట్లు సౌండ్స్ ఉంటాయా మీ టౌన్లోను అని క్వశ్చన్ వేసింది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్, వీ నో ఇట్. ఎప్పుడో ఫర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ ఆర్ 1 hour దేర్ విల్ బీ స్టాండ్ స్టిల్ ఇన్ ఏ టౌన్. కానీ అప్పుడే పోలీస్ జీపులు బయటకు వచ్చి సైరన్ వేసుకొని కీ అని సైరన్ వేసుకొని రౌండ్స్కి వెళ్తాయి. ఆ 1 గంట అంటే 2 నుంచి 3 గంటలు. తర్వాత అగైన్ ఫ్రమ్ 4 o'clock దెర్ విల్ బీ ట్రాఫిక్ విల్ బీ దేర్. ట్రాఫిక్ ఎప్పుడైతే మన డెడ్ సైలెంట్ అయిపోతుంది అంటే 1 o'clock డెడ్ సైలెంట్ అయిపోతుంది. 12 తర్వాత 1:30 డెడ్ సైలెంట్. దట్ ప్రివేల్స్ అప్ టు 3:30. And between that period, the police, the patrol jeeps will be going. Adi lekka. So, this is the town, his cousin replied. Arey, what are you thinking? It is not your village. It is a town. There should be sound. There should be lighting. The lights will never go off unless there is a power cut. If not, there will be lights. So, here there are lights even in the middle of the day. ఇక్కడ కొంచెం ఒక చిన్న సెటైర్ వాడాడు మన రైటరు. ఏంటి? ఈవెన్ ఇన్ ద మిడ్ డే ఆల్సో దెర్ విల్ బి లైట్స్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ లైట్స్. తర్వాత ఇంట్లో ఏంటి? ఇంట్లో సూర్యుడే వెళ్ళడు. చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది అపార్ట్మెంట్స్, ది హాల్, ద కిచెన్, ద బెడ్రూమ్, దీస్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద డార్క్నెస్. మన ఇంట్లోకి వెళ్తే లైట్ వేసుకెళ్ళాలి, లైట్ అలా తైనాతు ఉండాలి అక్కడ. అది టౌన్ లైఫ్. అక్కడ సెటైర్ ఉపయోగించాడు మన రైటర్. ఈవెన్ ఇన్ ద మిడ్ డే దేర్ షుడ్ బి లైట్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ దట్ నెవర్ స్టాప్స్? ఏంటి సౌండ్ ఎప్పుడు ఆగదే? ఆస్క్డ్ ది కంట్రీ మౌస్. దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్. సీ దెర్ ఆర్ మెనీ వెహికల్స్ గోయింగ్ కమింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్. ది సౌండ్ నెవర్ సీజెస్. ఆ శబ్దం ఆగదు, వెళ్తూనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద నాయిస్ మేడ్ బై ది బసెస్, లారీస్, కార్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్. అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఆ సౌండ్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది, ఉండాలి. బట్ ది కంట్రీ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. ఎర్లియర్ ది టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. వాట్ దట్ వన్? The food and food habits there in the village, because they ate raw. That it did not like. But here it is talking about the pollution. It did not like it at all. So all this noise has made my head ache. Inni sabdala inta lighta na burra pagilipotundi. That way the country mouse complained. Could I have some water to drink? కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇయ్య బాబు, తలకాయ వస్తుంది, తాగుతాను. వై ఓన్లీ వాటర్? హియర్ వై ఓన్లీ వాటర్? ది టౌన్ మౌస్ వాంటెడ్ టు షో ఇట్స్ లైఫ్, వే ఆఫ్ లైఫ్, రైట్? లుక్ అట్ వాట్ దేర్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఐస్ కోల్డ్ లెమోనేడ్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్? చూసావా, ఇక్కడ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఉంది, లెమోనేడ్ ఉంది, ఐస్ కోల్డ్. వాట్ డూ యూ వాంట్? జస్ట్ సమ్ వాటర్, ఆన్సర్ ది కంట్రీ మౌస్. కొంచెం నీళ్ళు పోయేవయ్యా బాబు, ఆ లెమోనేడు, ఆ ఆరెంజ్ జ్యూసు అని పక్కన పెట్టు. సమ్ వాటర్ అండ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఒక చిన్న పెసర ఏదో తిండికి పడేసి కొంచెం నీళ్ళు ఇచ్చారు. జస్ట్ సమ్ వాటర్, ఆన్సర్ ది జస్ట్ సమ్ వాటర్ and some water and a little bit of food. I have plenty of food, cousin. నా దగ్గర బోల్డ్ ఉంది తినడానికి. boasted the town mouse. Said the town mouse proudly. Boasted, I said, here it is proudly. You can eat as much as you like. ఎంత కావాలంటే అంత తినగలవు. Just like that bit of root, a bit of sugar cane కాదు ఇక్కడ. ఎంతైనా తినొచ్చును, అంత ఉన్నది. Sure enough, the house of the town mouse at the back of the kitchen cupboard was full of the most delicious food. ఆ కబ్బర్డ్ వెనకాతల చాలా
తిండి పడున్నది, గింజలు ఎన్నెన్నో పడున్నాయి, డెలిషియస్ ఫుడ్. దేర్ వాజ్ ఎ బ్రెడ్ అండ్ జామ్. అక్కడ బ్రెడ్ మధ్యన జాము అదొక పీస్ అక్కడ పడి ఉంది. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్, చాలా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. స్లాబ్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ముక్కలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. అండ్ ఎ హ్యూజ్ పీస్ ఆఫ్ లవ్లీ చీజ్, ఓ పెద్ద చీజ్ కూడా ఉంది. ఎలకలకి చీజ్ అంటే చాలా ఇష్టమైన వస్తువు. ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ యూ, యు నో ఇట్, టామ్ అండ్ జెర్రీ, హౌ దే ఫాట్ ఫర్ దట్ చీజ్ పీస్, రైట్? అవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. ఈట్ కజిన్ ఈట్ సెడ్ ది టౌన్ మౌస్. అరే తిను, నీ ఇష్టం వచ్చిన తిను. బట్ జస్ట్ దెన్ దేర్ వాజ్ ఎ సౌండ్ లైక్ ఎ థండర్ అండ్ ది టౌన్ మౌస్ షౌటెడ్, రన్ కజిన్ రన్. ఈట్ కజిన్ ఈట్, వెరీ ప్రౌడ్లీ ఇట్ సెడ్, నౌ రన్ కజిన్ రన్ అని మంచి గాబరాతో చెప్పింది. అంటే ఏంటి, తిన్నవా మానవా ప్రశ్న లేదు అక్కడ, పారిపోవడమే. మళ్ళా ఎవడు లేనప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. అంటే ఎదురుకుండా తిండి ఉంటుంది కానీ తిండి తినే పరిస్థితి మనకు ఉండదు. తిండి తినలేము, పరిగెడుతూనే ఉండాలి. దానికి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా చూపించాడు రైటర్. టౌన్ వీ హ్యావ్ యాంపుల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎవ్రీవేర్, ఎవ్రీ జాయింట్, ఎవ్రీ క్రాస్ రోడ్స్, ఎవ్రీ చౌక్. దేర్ ఈస్ not at less than 3 to 4 hotels will be there, and sidewalk eatables will be there. But you don't have time to enter in and eat something. You purchase and go on eating and walking. అది అంత బిజీ లైఫ్ ఉంటుందని చెప్పి రన్ కజిన్ రన్ అన్నాడు వెనకాతల. వై? దెర్ వాజ్ ఎ సౌండ్ అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ థండర్, ఏదో పెద్ద పిడుగు పడినట్టు శబ్దం అయింది. ది టౌన్ మౌస్ pushed the country mouse out through a hole in the back of the cupboard. ఆ కబ్బర్డ్ వెనకాల ఒక కన్నం ఉంటే కన్నం తోసింది, వెళ్ళు పారిపోయింది. ది కంట్రీ మౌస్ ఫెల్ట్ హిస్ హార్ట్ బీటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. అరే ఏంటైపోయిందో అని ఇక్కడ హార్ట్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, అరే ఏంటిది అని అడిగింది. హీ ఆస్క్డ్. ష్ విస్పర్డ్ ది టౌన్ మౌస్, వెయిట్, అరే మాట్లాడక, చెప్. అంటే ఎవ్రీ మినిట్ హియర్ ఇన్ ద టౌన్ పీపుల్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆర్ అదర్. దేనికో ఒక దానికి మనం భయపడుతూనే ఉంటాం. వర్షానికి భయపడతాం, చలికి భయపడతాం, ఎండకి భయపడతాం, ఎవడో వచ్చి దొంగతనం చేస్తాడేమో అని భయపడతాం, ఎవడో మన తంతాడేమో అని భయపడతాం. పరిగెట్టాలి, రన్, పరిగెడుతూనే ఉండాలి. అది ఎంత జాగ్రత్తగా రైటర్ చెప్పాడో చూడండి. వెన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సైలెంట్ అగైన్ ది టౌన్ మౌస్ క్రెప్ట్ అవుట్ ది హోల్. హీ వాజ్ క్వైట్ చీర్ఫుల్ అగైన్. QUIET క్వైట్ శాంతం అని చెప్పాము. QUITE క్వైట్ కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ చీర్ఫుల్ అనమాట. క్వైట్ అంటే వెరీ చీర్ఫుల్. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్, హీ సెడ్. దట్ వాజ్ ఓన్లీ సంథింగ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ కబ్బోర్డ్ డోర్. వీఆర్ సేఫ్ నౌ. ఎవడో తలుపు తీసారా, ఏం పర్వాలేదు, మళ్ళా మన లోపలికి వెళ్దాం. బట్ దే వర్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్. Twice more they had to run for safety when somebody opened the cupboard door. మళ్ళా ఇంకో 2-3 సార్లు ఎవరో ఆ కబ్బోర్డ్ తలుపు తీస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతిసారి పరిగెడుతూనే ఉన్నారు. అంటే తిండి కూడా జాగ్రత్తగా తినే అవస్థ లేదు. తిండి ఉన్నది, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ దేర్, వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్ వేర్ ది మైస్ కెనాట్ ఈట్ ప్రాపర్లీ అండ్ క్వైట్లీ. శాంతంగా తినే పరిస్థితి లేదు అక్కడ. సో ది కంట్రీ మౌస్ గాట్ క్వైట్ టయర్డ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అండ్ హైడింగ్. ఎప్పుడు చూడు పరిగెడుతుండాలి, దాక్కుంటూ ఉండాలి. ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ది కంట్రీ, హీ సెడ్. వీ మే నాట్ గెట్ మచ్ ఫుడ్ దేర్, బట్ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఈట్ ఇన్ పీస్. అక్కడ ఒక పీస్ ఆఫ్ రూటే, ఓ పీస్ ఆఫ్ షుగర్ కేనే, కానీ వీ కెన్ ఈట్ పీస్ఫుల్లీ. But here we have plenty of food, but we cannot eat it peacefully. Cannot eat something peacefully, it leads to the health hazards. What are these health hazards? They are obesity.
నడుస్తూ నడుస్తూ తింటారు, బండి మీద కూర్చుని తింటారు, 2 వీలర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఈమె తినేస్తూ ఉంటుంది, అతను కూడా పెట్టేస్తూ ఉంటుంది. దే గో. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఐ సీ డైలీ. వై? టైమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. See, that has been depicted here through this country mouse and the town mouse. తినడానికి వెళ్ళేసరికి తలుపు తీశారు, రైమ్ అని పారిపోవాల్సి వస్తుంది. తిన్నామని ప్లేట్లు పెట్టుకున్నాం, సంబడి కమ్స్, టక్ టక్ టక్. విలేజ్లో అట్లా కాదు. 7:30 is the dining time and everybody will be there in their respective houses. They have their dinner. వాళ్ళ డిన్నర్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, శాంతంగా ప్రశాంతంగా తింటారు. అప్పుడు గిన్నెలన్నీ పెట్టేస్తారు, కడిగేస్తారు, నీట్ అండ్ క్లీన్ చేస్తారు, అప్పుడు పండుకుంటారు. ఇక్కడ మనం తినడానికి పెట్టుకునేసరికి ఎవరో వస్తారు, రండి 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 సార్ తినండి అంటే ఎప్పుడే తినేసి వచ్చాం, అయితే బయటికి వెళ్ళి తింటున్నాం. అండ్ నౌ దే టాక్ విత్ అస్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్. At night 12 o'clock they leave. Meanwhile what we eat we do not know, where we hide it we do not know, whether we have cleaned it or not we do not know. చేయి కడుక్కొని పండుకుంటాం. Hygienic wise also we are having very ill hygienic methods here, conditions here. సో అవన్నీ కూడాను ఈ టౌన్ మౌస్, ఈ కంట్రీ మౌస్ దీన్ని మనకి ఇక్కడ చూపించారు. సో ద నెక్స్ట్ డే ది కంట్రీ మౌస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ హౌస్ in the country and the town mouse stayed on in his cupboard in the town, and as far as I know they did not visit each other again. Now country mouse, it lived very happily in the country, town mouse lived happily in the town. Now they never go here to there or there to here. And see, a man in the town cannot live in the village, and the man in the village cannot live in the town. So the village man doesn't go to the town, the town man doesn't go to the village. And now what happens? The cousin, here it is a case of cousin, they are drawn apart. వాళ్ళ రిలేషను డిస్టెంట్ రిలేషన్ అయిపోయింది. ఈ డిస్టెంట్ రిలేషను మన మనుషుల్లో కూడా వచ్చేసింది. కజిన్సే కాదు, బ్రదర్స్ ఆల్సో డ్రాన్ అపార్ట్. రైట్? బ్రదర్స్ వరకు అయితే పర్వాలేదు. ఒక ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ హీ ఈజ్ ఇన్ USA and the mother and children are here. Mother goes to the office, children are going to the school. They are drawn apart. They don't have the complete happy family life. అది కూడా ఇక్కడ లాస్ట్లో చూపించాడు. ది cousin from the village never goes to the town. Cousin doesn't go to the village thereafter. There it ended. Now you can understand why there is a distance between the relations. And the life in the town, life in the village, how they could not accommodate themselves because they are habituated to live. వాళ్ళు అక్కడ ఆ విలేజ్లో ఉండడానికి అలవాటు పడిపోయారు. వాళ్ళు వచ్చి టౌన్లో ఉండలేరు, టౌన్ వాళ్ళు వెళ్ళి విలేజ్లో ఉండలేరు. అట్లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆ అబ్బాయి అని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాడు. ఇందాకలా అపార్ట్మెంటు లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రతిదానికి భయమే. ఎవరో తలుపు కొడితే వాట్ ఇస్ దిస్ అవర్ 9:30 ఎవరు తలుపు కొట్టారబ్బా అని వచ్చిన భయం వేస్తుంది తలుపు తీసే ముందు. రైట్? బయటికి వెళ్ళిన ఆయన మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే వరకు భయం వేస్తూనే ఉంటుంది. విల్ హీ కమ్ సేఫ్లీ ఆర్ నాట్? ఆ భయం అన్నది కూడా ఇక్కడ చూపించాడు దీంట్లోనూ, లెసన్లో. దో ది లెసన్ అపియర్ టు బీ వెరీ ఈజీ టు రీడ్ ఇట్, టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, it is a bit really a difficult one because it contains many things within it. That is the life of a town, life of a village. చెప్పాలంటే రోజులు సరిపోదు, అంత చక్కగా అది చెప్పాడు. నెక్స్ట్ we will read the child who resides in the village and who resides in the town. The town child and the country child. It is a poem. It is a very nice poem, but here the town mouse cannot accommodate itself in the village. The village mouse cannot be in the town. But here it is different. What is the different? Only when we read the poem we can understand. Let us read the poem.
So in our earlier reading, that is the town mouse and the country mouse, we have seen the country mouse could not stay in the town, and vice versa, the town mouse could not stay in the country, village. So, and moreover, they did not like to stay there. The point noted to be is, or to be noted is, the country mouse doesn't want to stay in the town, and the town mouse did not like to stay in the country. Now in the poem, ఈ పోయంలో మనం ఏం చదువుకుంటామంటే ది టౌన్ చైల్డ్ అండ్ ది కంట్రీ చైల్డ్. అయితే దీస్ టూ చిల్డ్రన్, దే బిలాంగ్ టు కంట్రీ అండ్ బిలాంగ్ టు ది టౌన్. దే న్యూ ప్రెటీ వెల్ వాట్ దే హ్యావ్ లాస్ట్. And if at all we lose something, if we don't have something, then we long to have, we wish to have, we want to have that. మనం ఏదైతే కోల్పోతామో దాన్ని మనం మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించడానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తాం, కష్టపడతాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ పోయం. ఈ పోయంలో అదే చెప్పబడింది. ఏంటి? టౌను చైల్డ్ ఎలా ఫీల్ అవుతాడు, కంట్రీ చైల్డ్ ఎలా ఫీల్ అవుతాడు. ఇంకో సంగతి చెప్పుకోవాలంటే, దూరపు కొండలు నునుపు. దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి కొండలు, చూస్తున్నాం మనం, నున్నగా చక్కగా అందంగా ఆనందంగా ఉంటాయి. ఓహో, ఆ కొండ దగ్గర గడిపితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది కదా అనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడ ఉండే కష్టాలు అక్కడ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ పోయం. మీన్స్ ది డిఫికల్టీస్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ టు ఫేస్ in a town, they are there, and the difficulties to be faced in a village, they are there. So we should have a compromisation, అంటే అడ్జస్టబిలిటీ ఉండాలి మనలో. ఆ అడ్జస్టబిలిటీ మన ఈ చైల్డ్ దశ నుంచే మనం నేర్చుకోగలగాలి. అంటే మనకి విలేజెస్ ఉన్నాయి, విలేజ్లో మా తాతగారు ఉన్నారు, సెలవులు ఇస్తున్నారు, మా తాతగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. దట్ ఈజ్ ఎ స్వీట్ థాట్. ఆ ఆలోచనే మనకి ఒక చిన్న ఆనందాన్ని కలిగజేస్తుంది. అంటే ఏంటి? విలేజ్ వెళ్తాను సుమా. లేదు, విలేజ్లో ఉన్నాను, విలేజ్లో ఉన్న అబ్బాయికి మా మామయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తాను, మా మామయ్య టౌన్లో పని చేస్తున్నాడు, మా మామయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తాను. దట్ ఈజ్ అ స్వీట్ థాట్ అగైన్. అది ఈ పోయంలోనూ రిఫ్లెక్ట్ అయిందన్నమాట. సో లెట్ us read the poem and how do these two, that is the country child and the town child, how they feel, what are their feelings, that we are going to read now. So the town child, the poem. I live in the town, in a street, it is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. Now if you see poetical language, ఒక చిన్న లాంగ్వేజ్ అంటే పోయిటరీ రాయాలి అంటే మనం కొన్ని నిబంధనలు మనం ఫాలో అవ్వాలి. మొట్టమొదటి నిబంధన ఏంటి అంటే, చాలా లైట్ వర్డ్స్ మనం తీసుకోవాలి, ఈజీ వర్డ్స్ తీసుకోవాలి, మనకి తెలిసిన వర్డ్స్ మనం తీసుకోవాలి. మనకి తెలిసిన వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఇతరులు కూడా తెలిసిన వర్డ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం రిథమిక్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక చదవడానికి ఈజీనెస్ కావాలి. అది ఈజీనెస్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ ఐ రీడ్ ది ఫస్ట్ స్టేంజ్ ఫర్ యూ. ఐ లివ్ ఇన్ ద టౌన్ ఇన్ ఏ స్ట్రీట్, ఇట్ ఈస్ క్రౌడెడ్ విత్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఫీట్. Street and feet, these two are rhyming. And also you can see, I live in the town in a street. Is there any hard word in this? No. ఇది మనం చదివినప్పుడే మనకు అర్థమైపోయింది. అంటే ఈ టౌన్ చైల్డ్ ఎక్కడున్నాడు? హీ లివ్స్ ఇన్ ఏ టౌన్. వేర్? ఇన్ ఏ స్ట్రీట్. హౌ ఈజ్ ది స్ట్రీట్? ఇట్ ఈజ్ జామ్డ్ విత్ బసెస్, కార్స్ అండ్ ట్రామ్స్ అండ్ ఫీట్. అండ్ ఫీట్ అంటే మనుషులు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. మనుషులే కాదు, పశువులు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాయి. అంటే అన్నీ అక్కడ ఉండడాన్ని ఆ 4 శబ్దాలు చెప్పేశాడు. అంటే ఎంత గందరగోళంగా రోడ్డు ఉన్నది,
ఎంత బిజీగా ఉంది ఆ రోడ్డుని ఎలా చెప్పేశాడు. దేర్ ఆర్ బస్సెస్, మోటార్స్ అండ్ ట్రామ్స్. I wish there were meadows and lands. What do I want over there in the town? I want meadows and I want lands. So these two we cannot see in the town. We can see cars, we can see motorcycles, we can see people, we can see bicycles, we can see people are running and coming, and why they are running we do not know. They rush, they go, buses to go. Trams means what? ట్రామ్స్ అంటే మన రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ లాగే ఉంటుంది. రెండే కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. ముందు కంపార్ట్మెంట్లో ఇంజిన్ ఉంటుంది, వెనక కంపార్ట్మెంట్లో ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ముందు కంపార్ట్మెంట్ ఇంజిన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎక్కడ ఆగాలంటే టాంగమని ఆగుతూ ఉంటుంది, టాంగమని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇవి ఇంకాను మనం కలకట్టా సిటీలో చూడవచ్చును. చాలా సిటీస్లో ఇవి ఇరాడికేట్ అయిపోయి మొత్తంకి. మద్రాసులో ఉండేవి మద్రాసులో కూడా అయిపోయింది, ముంబైలో ఉండేవి బొంబాయిలో కూడా ఆపేశారు. కానీ ఇంకా ఈ ట్రాన్స్ సిస్టము కలకటాలో ఉంది, మనం చూడవచ్చు. అంటే రోడ్డు మీదే ట్రైన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటికి ట్రాక్స్, వేరే ట్రాక్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ట్రామ్స్ ఆర్ దేర్, బస్సెస్ ఆర్ దేర్, ట్రక్స్ ఆర్ దేర్, కార్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఫీట్ ఆర్ దేర్, మీన్స్ ది పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో రన్నింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్, ఎవ్రీ కైండ్ అంటే చేత్తో లాగే బళ్ళు ఉంటాయి, చేత్తో లాగే రిక్షాలు ఉంటాయి, సైకిల్తో చొక్కే రిక్షాలు ఉంటాయి, ట్యాక్సీలు ఉంటాయి, కార్స్ ఉంటాయి, ఆటోస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్తే మనం ఇవన్నీ చూడగలం ఒకేసారి ఒకే విజన్లో అంటే కలకట్టా హౌరా బ్రిడ్జ్ అని ఉంది. ఆ హౌరా బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళిపోతే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ. ప్లస్ అండర్నీత్ ద బ్రిడ్జ్ దేర్ ఆర్ బోట్స్ ఆల్సో. సో ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీ కెన్ సీ అండర్ అండ్ అబవ్ ది హౌరా బ్రిడ్జ్. So that is, and again whatever the busy has been described here, the very same kind of busy we can feel there on the Howrah Bridge. Simply you stand for half an hour, you will find that you are missing your count. మనం మర్చిపోతాం, లెక్క పెట్టడం మర్చిపోతాం. అన్ని ప్రకారాల వెహికల్ వెళ్తూ ఉంటాయి. చిన్న బస్సెస్, పెద్ద బస్సెస్, పెద్ద కార్లు, ట్రక్కులు, పాతకాలం ట్రక్కులు, పాతకాలం జీపులు అన్నీ కూడా అక్కడ మనకి. ఈవెన్ టాంగాస్ కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి. పోలీసులు గుర్రం మీద వెళ్తున్న పోలీసులు కూడా ఉంటారు అక్కడ. అంత బిజీగా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఎ టౌన్. దట్ ఈజ్ వాట్ హియర్ ది చైల్డ్ సేస్, ఐ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ బట్ I cannot see a meadow and I cannot see the lands which I used to enjoy in my village, which I enjoyed in my village, that I am missing here. I wish them to be here. Atanu vishu what he sees, where he lives, everything in the first stanza. ఈ స్టేంజాలో 3 పాయింట్లు చెప్పారు. ఏంటి? అతను ఉండే టౌన్ ఎట్లాగా ఉండేది, ఆ స్ట్రీట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎంత బిజీగా ఉన్నాయి, ఏంటేంటి ఉన్నాయి, ఏమిటి లేవు, ఇవన్నీ కూడాను ఆ స్టేంజాలో అతను చెప్పేశాడు. ఫస్ట్ స్టేంజా. సెకండ్, ది హౌసెస్ ఆల్ వెయిట్ ఇన్ రోస్, దేర్ ఈస్ స్మోక్ ఎవ్రీవేర్ దట్ ఐ గో. రో అండ్ గో, యూ కెన్ సీ రైమింగ్. ది హౌసెస్ ఆల్ వెయిట్ ఇన్ ఎ రో, దేర్ ఈస్ స్మోక్ ఎవ్రీవేర్ దట్ ఐ గో. I don't like the noises higher, I wish there were woods very near. Here, near, row and go. These are rhyming. And what are the words used? You can see. Eight words and use chesaru. All the words which you know. ఒక్క వర్డ్ కూడా మీకు తెలియని వర్డ్ ఇక్కడ లేదు. స్మోక్ తెలుసు, ఎవ్రీవేర్ తెలుసు, అండ్ ఈవెన్ నాయిసెస్ యు నో, వుడ్స్ యు నో, వెరీ నియర్ యు నో, ఎవ్రీ వర్డ్ వి నో. రో. If at all you see a town, if at all you see a street in a town, there is a road and here there are houses and here there are houses. If you see SR Nagar, all the houses stand here and as if they are waiting for somebody in a row, as if they are welcoming some guest, receiving some guest, they stand. Means, do they stand for that? No. They are there for years like that. They never move a moment there, a moment here, they don't move. Right?
And next, I see smoke everywhere where I go. Smoke, because there are cars, because there are vehicles, everything. Not only that, if you go Nacharam, if you go to Balanagar, if you go to Jidimetla, if you go some other places where industrial estates are there, due to the heat, there may be somewhere some fire accident. And then there will be smoke. Enormous smoke will be there. Huge smoke will be there. A very big quantum of smoke will be there. Where? In the town, wherever I go. In the village, that pollution is not there. So in the town, pollution is there. Wind pollution or air pollution is there. In the town, that is what he said. Even though there is smoke, the houses cannot move here and there. They are there itself. So very beautiful it is said. And what he wished here in this stanza, earlier stanza he wanted meadows and lambs to be in the town. And in the second stanza what he wished? He wished the woods, the forests, or the gardens, or the groves near the town. Means nowhere near his house he see a tree. Hardly he sees a tree near his house. He never sees any tree near his house. He hardly sees any tree near his house. He doesn't have any tree near his house to see. అంటే ఇలాగే చెప్పినా సరే మీనింగ్ ఒకటే అని అలాగే మనం రాసుకోవాలి, అలాగే ఆలోచించాలి ఇంగ్లీష్ని. సో వాట్ హీ విష్డ్ హియర్? వాట్ డస్ హీ విష్ హియర్? He wishes here that there should be a wood nearby his house or nearby the town. Right? What was there instead? Instead, he sees smoke and the houses waiting in a row for years together, decades together. The houses are like that. Right? There is no change. అయితే ఈ విలేజ్లో చేంజ్ ఉంటుందా? ఉంటాయి విలేజ్లో చేంజ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇయర్లీ వన్స్ దే చేంజ్ ది రూఫింగ్. తాటాకులతో కట్టుకుంటారు కదా థ్యాచ్డ్ హౌసెస్. ఆ థ్యాచ్డ్ రూఫు ఏడాదికి కానీ 2 ఏళ్ళకి కానీ కనీసం 3 ఏళ్ళకి కానీ అది మార్చుకోవాలి. అది మార్చుకుంటూ ఉంటారు గడ్డితో కానీ తాటాకులతో కానీ వేసుకున్న ఆ రూఫింగ్. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ దట్. ఈ హౌసెస్లో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అని చెప్పడానికి దే వెయిట్ అన్నాడు, ఇన్ ఏ రో అన్నాడు. రైట్? సో థర్డ్ స్టేంజా నౌ. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2 స్టేంజా and we don't have any difficult word over here. There is only one thing that I love, and that is the sky far above. Love above. Only one thing I love here in this city, in this town. What is that? The sky far above our head. There is plenty of room in the blue for castles of clouds and me too. Now, why do I love this blue sky? Why do I love this blue sky? Because there is plenty of space. At nights, whenever it is night, at night what do? I simply lay down on the terrace of my house or my bungalow or my apartment, and from there I will be looking into the blue sky. It is a vast one. Nothing can pollute there. But sometimes there will be castles of clouds there. If there are no castles of clouds, castle అంటే ఏంటి? కోట, రాజుగారి కోట. రాజుగారి కోటలాగా పెద్ద 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 మేఘాలు వేస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. ఆహా ఎంత బాగున్నాయి కదా అనుకుంటాను. లేదు అవి లేవనుకోండి, నేనే క్యాజల్స్ కట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇఫ్ ఐ గో దేర్ వన్స్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్? హౌ షుడ్ ఐ గో దేర్ అని గాల్లోనే నేను మేడలు కట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. నా మేడలు ఆ ఆకాశంలో. In the third stanza, what does he say? He wanted to build his castles in the clouds, and so he likes the clouds. చూడండి,
ఎంత చిన్న మనసు, ఎంత పెద్ద కోరికో చూడండి. అంటే హీ వాంటెడ్ హిజ్ టౌన్ టు బీ అవే ఫ్రమ్ ది పొల్యూషన్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది పొల్యూషన్. పొల్యూషన్ లేని జాగా నాకు కావాలి అబ్బాయి. పొల్యూషన్ లేని జాగా ఇక్కడ సిటీలో ఉన్నది అంటే అది ఏంటి అంటే ఓన్లీ స్కై. ఆ స్కైలో కలిపితే అది కూడా ఎప్పుడు బ్లూగా ఉన్నప్పుడే, రైట్? అవి చూసి నేను ఆనందపడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే అక్కడ మేఘాలు, క్లౌడ్స్ క్యాసిల్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. క్యాసిల్ అంటే కోట, రాజుగారి కోటల్లాగా, రాజుగారి భవనాల్లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవి లేవనుకోండి, నేనే నా మేడలు అక్కడ ఆకాశంలో కట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. See what is his wish at the third stanza. He says that he would like to build his castles in the air, in the sky, so that no pollution can touch him. That is the town child over here. What are the things we have seen? The child says he lives in the town, in a street, whereupon there are trams, there are buses, there are cars, there are cycles, there are feet. That is, noise pollution is there, air pollution is there, congestion is there, everything is there. And he wanted meadows and lamps over there. Means he wanted, there is no congestion, there are no buses, there are no trucks, there are no trams. People, he wanted them to enjoy the meadows. In the second stanza, what he says? He says the street is just, there are covered by both the sides by tall buildings here. They stand there, right? And one more thing what he doesn't like there over is the smoke. Everywhere, wherever he sees there is smoke. What does he want over there? He wanted there should be some woods near. He wanted some trees over there, some gardens over there, some groves over there, near his house, near his street, near his town. Means it is not there. The third one what he said is, he said only one thing he loves in the town. That is the sky, because it is blue, because it is very high above his head. And moreover, it doesn't contain any pollution. It is free. It gives him happiness because there are clouds and castles over there. If the clouds, castles are not there, he wishes to build his own castles over there. Plenty of space is there. That way he concludes, only happiest thing in that town is the sky, which is not touched by the pollution of the town, whether it is sound pollution or air pollution or water pollution, whatsoever. There is no contamination over there. It is blue, I can see. That way I become happy. That way he concluded the poem. Right? Now what we learned is, just you think about, and next we will go for this country child. Cut. So now the country child. టౌన్ చైల్డ్ ఎలాగ ఆలోచిస్తున్నాడు అని మనం చూసాం. ఇప్పుడు కంట్రీ చైల్డ్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు? మై హోమ్ ఈజ్ ఏ హౌస్ నియర్ ఏ వుడ్. మై హోమ్ ఈజ్ ఏ హౌస్ నియర్ ఏ వుడ్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ అండ్ ఏ హౌస్? House is a place where we live. Home is a place where we live happily. Did you see the difference? House ki home ki teda enti? Teda inte. Teda enti mana ఆనందంగా ఉండే జాగాని మనం హోమ్ అంటాం. అందుకే దాన్ని స్వీట్ హోమ్ స్వీట్ అన్నారు. అంటే ఇల్లు ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటుందట. So here the poet has used both the words here to bring about the emphasize. అదే పట్టడానికి, ఆ ఆనందం గురించి పట్టడానికే ఆ హోమ్ అనే పదం వాడాడు ఇక్కడ. మై హోమ్ ఈజ్ ఏ హౌస్ నియర్ ఎ వుడ్. అడవులకి దగ్గరగా ఉండే ఇల్లు మా ఇల్లు అని చెప్పాడు. ఐ వుడ్ లివ్ ఇన్ ఎ స్ట్రీట్ ఇఫ్ ఐ కుడ్. ఇఫ్ ఐ కుడ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్, ఇఫ్ ఐ విష్డ్, I would live in a street also. There is no difference for me. The lanes are so quiet. Oh dear, I do wish that someone lived near. What I want my house to be in a street, but
Don't take it otherwise. The lanes are so quiet, oh dear. There are streets, lanes are there. I don't call them streets. Lanes are there. చిన్న చిన్న గల్లీలు ఉంటాయి, కానీ ఆ గల్లీలో ఎప్పుడు శబ్దాలు ఉండవు, చాలా శాంతంగా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. సో మై హోమ్ ఈజ్ ఏ హౌస్ నియర్ ఏ వర్డ్. బ్రాకెట్లో ఏంటి పెట్టాడు? ఐ వుడ్ లివ్ ఇన్ ఏ స్ట్రీట్ ఇఫ్ ఐ కుడ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ I could live in a street, but I don't want. Why don't I want? Because the lanes are so quiet, oh dear. మా వీధులు ఉన్నాయి చూసారా, మా వీధులు, మా గల్లీలు, అవి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి, which I love, and so I don't want to go. I do wish that someone lived near. Only thing what I want is, I don't want noise, much noise I don't want. But some people of my kind should be very near. నాతో కొంతమంది ఉండాలి. వాళ్ళు ప్రజలైనా అవ్వచ్చు, పశువులైనా అవ్వచ్చు. మా కోళ్ళు ఉంటాయి, మా మేకలు ఉంటాయి, మా గొర్రెలు ఉంటాయి, మా ఆవులు ఉంటాయి, మా బర్రెలు ఉంటాయి. వీటన్నిటితో సహా నేను ఆనందంగా ఉంటాను. ఐ వాంట్ సంథింగ్ టు లివ్ నియర్ మీ. సంబడి లివ్ నియర్ మీ. సమ్వన్ లివ్ నియర్ మీ. See how simple is the wish. Second one, there is no one to play with at all. The trees are so high and so tall. And here, there would be hardly anybody to play with. Why? Everybody is engaged, either this way or that. ఏదో ఒక పనిలో అందరూ కూడాను పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరి దగ్గర ఖాళీ టైం ఉండదు ఆడుకోవడానికి. అంటే ఏంటి? నాతో ఆడుకోవడానికి ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది, నాతో ఆడుకోవడానికి ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ సెడ్. ఐ డూ విష్ దట్ సమ్వన్ లివ్డ్ నియర్. దెర్ ఈస్ నో వన్ టు ప్లే విత్ ఎట్ ఆల్. నాతో ఆడుకోవడానికి ఎవ్వరు ఉండరు. ద ట్రీస్ ఆర్ సో హై అండ్ సో టాల్. హౌ కుడ్ హీ నో ద ట్రీస్ ఆర్ సో హై అండ్ సో టాల్? బికాజ్ హీ క్లైమ్స్. హీ డేర్స్ టు క్లైంబ్. వాడు ఎక్కడానికి సాహసిస్తాడు, ఎక్కుతాడు. అండ్ సో ఈ సెడ్ ద ట్రీస్ ఆర్ టాల్ అండ్ హై. అండ్ ఐ షుడ్ బి లోన్లీ ఫర్ అవర్స్. మమ్మీ గోస్ టు ది ఫీల్డ్, ఫాదర్ గోస్ టు ద ఫీల్డ్, ఎవ్రీబడి గోస్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ దే వర్క్ till morning to evening. From morning till evening they work there. So I feel lonely at home for hours. Were it not for the birds and the flowers. You see, I enjoy with what? I am lonely, no doubt, but there are flowers and there are birds to play with and to talk with. I want somebody to play with me. And here he says, there are certain things to play with me. నాతో ఆడుకోవడానికి కొన్ని ఉన్నాయి. How did he say? Were it not for the birds and the flowers, and I should be lonely for hours. నేను గంటలు గంటలు ఒక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చేది, కానీ ఒక్కడే ఉండట్లేదు నేను. Why? Because there are birds, because there are flowers. They are very pretty. They always laugh at me. They always sing at me, sing to me. And so I love them. The birds sing to me, the flowers laugh to me, and so I am very much happy with them. I wish that I lived in a town. నేను టౌన్లో వెళ్ళి ఉందాం అనుకుంటున్నాను. To see all the trams going down a twinkling street that is bright with wonderful colors at night. I heard that the town is a very wonderful place. There are trams, there are buses, there are cars. How they move? Do somebody push them? Do they move by themselves? And also it is said there are lights, they twinkle day and night. How come? Here only when the sun is there, brightness is there. Only when moon is there, brightness is there. చంద్రుడు సూర్యుడు ఉంటేనే మనకి వెలుగు వస్తుంది ఇక్కడ విలేజ్లో. కానీ ప్రజలు అంటారు ఏంటంటే టౌన్లో ఎప్పుడు కూడాను లైట్లు వెలుగుతూనే ఉంటాయి. అది ఎలా ఉంది, ఎందుకు అలాగవుతోంది? ఐ వాంట్ టు సీ దట్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టే దేర్.
I want to go there, see it and get my answers and come back. I don't want to be there. What he said here, I wish that I lived in a town. నేను టౌన్లో ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనుకున్నాను. వాట్ ఫర్? టు సీ ఆల్ ది ట్రామ్స్ గోయింగ్ డౌన్ ఏ ట్వింక్లింగ్ స్ట్రీట్. మెరుస్తున్నటువంటి స్ట్రీట్లు, ఆ ట్రామ్స్ అలా వెళ్ళిపోతుండవు. ఇది చూడడానికి ఒక్కసారి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. Twinkling street that is bright with wonderful colors. People say there are many colors in the streets. కొన్ని ఎల్లో లైట్స్, కొన్ని ఎర్ర లైట్లు, కొన్ని గ్రీన్ లైట్లు, కొన్ని బ్లూ లైట్లు, ఇవన్నీ ఎన్నెన్నో ప్రకారాల లైట్లు ఉంటాయి. కొన్ని ఆరుతూ ఉంటాయి, కొన్ని వెలుగుతూ ఉంటాయి, కొన్ని పరిగెడుతూ ఉంటాయి అని ప్రజలు నాకు చెప్పారు. సో ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్ అండ్ సో ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ద టౌన్. దట్స్ ఆల్. ఎట్ నైట్ ఎడెనే థామ్సన్, he is the writer and he has compared the life of a town boy or town child and the country child. మన దగ్గర లేని దానికి మనం చూడడానికి కానీ సంపాదించడానికి కానీ మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. మన దగ్గర పెన్సిల్ లేదనుకోండి, పెన్సిల్ కోసం మనం ప్రయత్నిస్తాం. పెన్ను లేదు, పెన్ను కోసం ప్రయత్నిస్తాం. వాచ్ లేదు, వాచ్ గురించి ప్రయత్నిస్తాం. అలాగే టౌన్ బాయ్కి విలేజ్ లైఫ్ కావాలి. అతను ప్రయత్నిస్తున్నాడు, అతను ఆశపడుతున్నాడు. ఈ విలేజ్ బాయ్ దగ్గర టౌన్ లైఫ్ అంటే ఏమిటో కొత్తగా అనిపిస్తోంది. సో ఈ వాంటెడ్ టు గో, దో హీ ఈజ్ హ్యాపీ హియర్. హౌ డు వీ నో దో హీ ఈజ్ హ్యాపీ? బికాస్ దేర్ ఆర్ ఫ్లవర్స్, దేర్ ఆర్ బర్డ్స్, దేర్ ఆర్ ట్రీస్, వెరీ టాల్ అండ్ హై ట్రీస్ ఆర్ దేర్. There is nobody to play with, but I can play with the trees. The tall trees I can climb and climb down and climb up. Right? I can talk to the birds, I can sing with the birds, I can laugh, I can smile with the flowers. But I want to go, I long to go, I wish to go town and live there only to see the trams, how they move. Only to see the lights, how they twinkle. This only I wanted to see there. Right? అంటే మన దగ్గర ఏది లేదో దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అని ఒక మీనింగ్ పోయంలో మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే విలేజ్ వాడు టౌన్కి వెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తుంటాడు, టౌన్లో ఉన్నవాడు విలేజ్కి వెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తుంటాడు. ఇన్ ద ఎర్లీ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్, సెలవులు వస్తే టౌన్లో ఉండే చైల్డ్ హీ విల్ బీ ఈగర్, వెరీ ఈగర్ టు గో టు హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ హౌస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద విలేజ్. అండ్ ఏ విలేజ్ బాయ్ సెలవులు వస్తే మా మామయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తాను, హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ న్యాచురల్ థింగ్ విత్ ఇన్ ది బాయ్స్. ఒక 8వ క్లాస్ కుర్రాడు విలేజ్లో చదువుకుంటున్నాడు అనుకోండి, విలేజ్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాడు, సెలవులు ఇచ్చారు, వాడు ఏంటనుకుంటాడు, మావయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తే బాగుంటుంది, హైదరాబాద్ వెళ్తే ఒక్కసారి పిల్లలతో ఆడుకుని అక్కడంతా తిరిగి తోటలు ఉంటాయట, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉంటాయట, జూ ఉంటుందిట, చార్మినార్ అట్ట ఏమిటో, వాడికి అవన్నీ కొత్త అవన్నీ చూడడానికి ఇక్కడికి వద్దాం అనుకుంటాడు. అలాగే టౌన్లో ఉన్నాడు, వాడికి చార్మినారు, ఈ బిర్లా టెంపుల్, ఈ జ్యూసు, తర్వాత పక్కన ఉండే రిసార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోయాయి. అవన్నీ బోర్ కొడతాయి మళ్ళీ వెళ్తే. కానీ ఇప్పుడేంటి, మా తాతయ్య గారు తెలుసా నీకు, అక్కడ ఇలాగే బోర్డ్ పాండ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తారు తెలుసా, చెట్టు మీద ఎక్కి దుముకుతారు కిందకి తెలుసా. ఇది హీ వాంటెడ్ టు గో టు విలేజ్ అండ్ విలేజ్ బాయ్ వాంటెడ్ టు గో టు టౌన్. ఎర్లియర్ లెసన్ వాట్ we learned is the village mouse doesn't want to stay in town and town mouse doesn't want to stay in the village. Two controversial things have been addressed in the lesson and the poem. Now we will see the extensive reading. ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లో ఏం చెప్పబడింది అంటే, యు మే లివ్ ఇన్ టౌన్ ఆర్ యు మే లివ్ ఇన్ ద విలేజ్ బట్ యు కీప్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నీట్ అండ్ క్లీన్. And how this neatness or cleanliness comes. The neatness or the cleanliness comes out of the recognition. అంటే వీడు ఎంత బాగా ఉన్నాడు రా, వీడు ఎంత నీట్గా ఉన్నాడు, చూసావా నీ యూనిఫామ్ ఎంత బాగుందోను, టై వేసుకున్నావు, బుర్ర దువ్వుకున్నావు, గోల్డ్ అన్ని కత్తిరించుకున్నావు, షూ పాలిష్ చేసుకున్నావు. సో హౌ టు రికగ్నైజ్ హిమ్, హీ ఈజ్ ద స్మార్ట్ బాయ్ టుడే. After assembly, let us declare a boy as a smart boy. Let us write there. అసెంబ్లీలోనూ ప్రతిరోజు కూడాను ఒక బాయ్ని మనం
ఇచ్చేసి హీ ద స్మార్టెస్ట్ బాయ్, షీ ఈజ్ ద స్మార్టెస్ట్ గర్ల్ బోర్డు మీద, నోటీస్ బోర్డు మీద రాస్తాం లేదా అంటిస్తాం, ఒక స్టార్ తగిలిస్తాం. దెన్ that inspires every other student to come in the very same neat and clean uniform, and the nails are cut, right, hair is combed. He will see that he comes like that. Even if he doesn't do, his parents will take, మా అబ్బాయి పేరు బోర్డులో రావాలి. That is called recognition, care, right? Who has to take that care? Who has that much of time? It is a great question nowadays. మేము ఎందుకు చేయాలి సార్, మేము పాఠం చెప్పేసుకుంటాం కదా, మేము టీచర్లో పాఠం చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఎస్, పాఠం చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. బట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వాట్ వీ కెన్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఎ టీచర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ టాట్ హియర్ ఇన్ ద లెసన్, దట్ ఈస్ ది న్యూ బ్లూ డ్రెస్ ఆర్ ది న్యూ బ్లూ డ్రెస్. వాట్ ఇస్ ద స్టోరీ హియర్? A girl every day comes to the school in a very nasty manner, unclean, untidy manner, ugly manner. But is she ugly? No, she is not ugly. She is very cute and very pretty she was. But her dress is not ironed nor even washed. అంటే స్కూల్ యూనిఫామ్ ఎప్పుడు కూడా వాష్ చేయబడలేదు, ఎప్పుడు ఐరన్ చేయబడలేదు. టై ఎప్పుడు చూసినా సరే ఇక్కడ ఏదో ఒకలాగా టై వేసుకుని వచ్చేది. షూ చూస్తే షూ పాలిష్ లేదు, ఆ షూ దాంట్లోంచి కాలు అని కనపడుతూ, సాక్స్ కంపు కొడుతూ ఆ అమ్మాయి అట్లా స్కూల్కి వస్తూ ఉండేది. వస్తుంటే ఎవ్రీబడి యూస్ టు డిస్లైక్ హెర్, హేట్ హెర్. ఏంటి అమ్మాయి, పాపా ఎక్కడ కూర్చో, గడపా. దట్ వే షీ వాజ్ డిప్రైవ్డ్. వై? ద పేరెంట్స్ హ్యావ్ నో టైమ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్. వై? ద పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఎర్న్ మనీ, both the mother and the father. Then who will look after this girl? So she goes back to home, the same dress, do every chore of the house, and sleep, and again in the morning come back. Not even washing the face is also not there. So a kind teacher, she took care and simply she says, why don't you wash your face? నువ్వు మొహం కూడా కడుక్కోవా అమ్మా, ఓ పని చెయ్యి, రేపు మొహం కడుక్కొనిరా అంది ఆ అమ్మాయి, ఆ టీచర్. దెన్ ది నెక్స్ట్ డే ది గర్ల్ మొహం కడుక్కొని చక్కగా దువ్వుకొని స్కూల్కి వచ్చింది. బట్ ది సేమ్ యూనిఫామ్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ది గర్ల్ హ్యాస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కీపింగ్ హెర్ సెల్ఫ్ నీట్. దట్ కుడ్ బీ నోటీస్డ్ బై ది టీచర్. కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి టైం లేదన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ టు బి డన్? ది నెక్స్ట్ డే షీ గివ్స్ ఏ న్యూ బ్లూ డ్రెస్. స్కూల్ యూనిఫామ్ ఆమె టీచరు ఆ పిల్ల చేతికి ఇచ్చింది. అమ్మాయి రేపు శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఈ డ్రెస్ చేసుకుని రేపు రా అమ్మ అని కొత్త డ్రెస్ ప్రజెంట్ చేసింది అమ్మాయికి. ఈ అమ్మాయి ఈ డ్రెస్ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళింది. అంటే ఈ స్నానం చేయకుండా, ఒంటి మీద నీళ్ళు పోసుకోకుండా ఈ డ్రెస్ తీసుకుంటే ఈ డ్రెస్ కూడా పాడైపోతున్న సెన్స్ అమ్మాయికి వచ్చింది. సో ద నెక్స్ట్ డే షీ క్లీన్డ్ హెర్ సెల్ఫ్, షీ వాష్డ్ హెర్ సెల్ఫ్, షీ టుక్ ఏ బాత్. ఆమె స్నానం చేసి శుభ్రంగాను ఆ బట్టలు వేసుకుంది. బట్టలు వేసుకోగానే వాళ్ళ మదర్ చూసింది, అరే ఇది మా అమ్మాయేనా, ఎంత అందంగా ఉంది, ఎంత చక్కగా ఉంది, చూడ చక్కగా ఉంది కదా అమ్మాయి అని చెప్పి దగ్గర కూర్చోపెట్టి జడ వేసింది. జడ వేసుకుని ఈ అమ్మాయి న్యూ డ్రెస్ వేసుకుని స్కూల్కి వెళ్ళింది. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూడా ఆనందించారు, టీచర్ కూడా ఆనందించారు ఈ చేంజ్కి. కానీ ఈ చేంజ్ వాళ్ళ మదర్లోను వాళ్ళ ఫాదర్లోను ఏం చేంజ్ పట్టుకొచ్చింది? అరే మన అమ్మాయికి డ్రెస్ వేసి పంపిస్తేనే ఎంత బాగుంది కదా, మన ఇల్లు కొంచెం మనం సర్దుకుంటే మన ఇల్లు ఎంత బాగుంటుంది అని మదరు ఆలోచించి
ఆ ఇల్లంతా శుభ్రంగా సర్దుకుంది. దెర్ ఈజ్ నో నాస్టీనెస్ ఎనీవేర్. ఇట్ ఈస్ క్లీన్డ్, టైడీడ్. ఎప్పుడైతే ఆ మదర్ ఇల్లునేమొచ్చి చక్క పెట్టుకుందో ఆ ఫాదర్ చూశాడు, అరే మా అమ్మాయి మా భార్య వీళ్ళకేనా ఈ క్లీన్లీనెస్ అనే సెన్స్ వచ్చింది, నాకు లేదా అని ఏం చేశాడు, ఆ చుట్టుపక్కల ఇంటి చుట్టుపక్కలంతా శుభ్రంగా గడ్డి పీకేసి ఫెన్సింగ్ వేసి శుభ్రంగా చక్కగా చేసి ఆ ఇంటికి పెయింట్స్ వేశాడు. రైట్? అయితే ఆ ఇంటికి పెయింట్ వేసాడు కదా, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? ఇంతకుముందు ఆ వీధే కాదు, ఆ మొత్తం లొకాలిటీ అంతా కూడాను ఇళ్ళకి పెయింట్లు లేకుండాను, పడిపోతూ సగం పడిపోతూ, ఫెన్సింగ్ లేకుండా, నీట్నెస్ లేకుండా, క్లీన్లీనెస్ లేకుండా, నీళ్లు లేకుండా, ఫుట్పాత్లు లేకుండా ఉండేది ఆ జాగా. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి కొత్త డ్రెస్ వేసుకుందో, ఈ ఇంట్లో వచ్చిన మార్పు వచ్చింది కదా, ఆ పక్క ఆయన చూశాడు, అరే ఇదేంటి ఎప్పుడు లేనిది, ఈ పక్క ఆయన ఏమో వచ్చి కొంచెం ఇల్లు శుభ్రంగా ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటున్నాడే, ఆహా ఇల్లు చక్కగా ఉందే, మన ఇల్లు కూడా మనం బాగు చేసుకుందాం అని ఆ పక్క ఆయన కూడా ఇల్లు బాగు చేసుకున్నాడు. ఆ పక్క ఆయన చేసుకుంటే ఆ పక్క ఆయన మొత్తం ఆ లొకాలిటీ అంతా ఇల్లు బాగు చేసుకుంది. ఇల్లు బాగు చేసుకుని ఇల్లు శుభ్రంగా రంగులు గట్ట వేసి ఇలా కనపడేసరికి ఆ పక్క నుంచి ప్రతిరోజు కూడాను ఒక చర్చ్ ఆఫీసర్ ఆ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు, ఆ పక్క నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఈ లొకాలిటీని ఎవ్వడూ పట్టించుకోలేదు. ఎప్పుడైతే ప్రజలు వాళ్ళని వాళ్ళు హైజీనిక్గా ఉంచుకుంటున్నారో, అంటే ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటున్నారో, సరౌండింగ్స్ని నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంచుకుంటున్నారో, ఈ మినిస్టర్ కొంచెం ఆగి ఆలోచించాడు, అరే వీళ్ళతో మార్పు వచ్చిందే, ఓకే అని చెప్పి గవర్నమెంట్కి అతను రికమెండేషన్ లెటర్ రాశాడు. ఏంటి, ఈ లొకాలిటీలోనూ నీళ్లు లేవు, పైపులు లేవు, పైపులు వేయిస్తే బాగుంటుంది, స్ట్రీట్ లైట్లు లేవు, వేయిస్తే బాగుంటుంది, పేవ్మెంట్లు లేవు, వేయిస్తే బాగుంటుంది అని రికమెండ్ చేశాడు. గవర్నమెంట్ కూడాను ఆ లొకాలిటీ మీద శ్రద్ధ తీసుకుని పేవ్మెంట్లు వేసి, రోడ్లు వేసి, లైట్లు, స్ట్రీట్ లైట్లు వేసి, తర్వాత కొళాయిలు కూడా వేశారు, పైపులు కూడా, నల్లాలు కూడా వేశారు. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఈ లొకాలిటీలో ఉండడానికి ఎవళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ, లేదు అంటే సివిలైజ్డ్ పీపుల్, అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా హై క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడికి తొంగి చూసేవారు కాదు, ఇటువైపు వచ్చేవారు కాదు. ఎప్పుడైతే సరౌండింగ్స్ బాగుపడ్డాయో, రోడ్లు పడ్డాయో, లైట్లు వచ్చాయో, నీళ్ళు వచ్చాయో, అప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు, పెద్ద వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఆ లొకాలిటీలో ఉండడం మొదలెట్టారు. అంటే ఏంటైంది, బికాజ్ ఆఫ్ ఏ టీచర్స్ థాట్ ఆఫ్ imbibing cleanliness, putting cleanliness in a small girl brought a vast change in a complete locality. అంటే చేంజ్ ఎప్పుడు కూడాను మనం తలుచుకోకపోతే ఏ చేంజ్ జరగదు, మనం తలుచుకోవాలి. అంటే ఏంటి, అయ్యో బాబోయ్ నన్ను ఎవడో కొట్టేస్తాడేమో అని అనుకుంటూ ఉంటే నేను ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళలేను, కొట్టేస్తాడేమో అనుకుంటూనే ఉంటాను. ఎవడరా కొట్టేది చూద్దాం. దట్ చేంజ్ ఈజ్ నెససరీ. దెన్ ద చేంజ్ విల్ మేక్ యూ ఎ వెరీ గ్రేట్ పర్సన్ ఇన్ ద సొసైటీ. అది చెప్పడానికి ఇక్కడ చిన్న లెసను, ది న్యూ బ్లూ డ్రెస్ అని ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ వచ్చింది. ఆ స్టోరీ మీకు చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. When spring came to the city of Cleveland in 1909, it did not change Gates Avenue. People who lived on the pretty streets near Gates Avenue were making gardens and painting their houses, but Gates Avenue continued to look dirty and ugly. So now you understood. Gates Avenue is the name where this little girl lived. How was it earlier? It was dirty and ugly. Why? Nobody bothered to paint their houses. Though spring had come. అంటే స్ప్రింగ్ కానీ, ఆటమ్ కానీ, సమ్మర్ కానీ, రెయినీ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద సీజన్, the men there in Gates Avenue, they don't want any kind of change.
It remained ugly and dirty. Gates Avenue was a short street. Now description. But it seemed longer because it was so ugly. మనం ఒక చిన్న మురికివాడలోంచి చెప్తాం అనుకోండి. మురికివాడలోంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, తప్పదు, ఆ గల్లీలోంచి వెళ్ళాలి, రైట్. ఇక్కడ చెత్తలన్నీ ఉన్నాయి, ఆ చెత్తలోంచి నడుచుకుంటూ పందులు వెళ్ళిపోతున్నాయి, పిగ్స్ ఆర్ గోయింగ్, రైట్. ఎక్కడెవడో ఒక అతను ఎవడో తాగీసో లేదు అంటే ఎవడో అక్కడ పడి ఉన్నాడు, రైట్. అన్ని చెత్త తక్కువ పడింది, కంపు కొడుతుంది, అక్కడ వాసన వస్తుంది. ఆ ఏరియాలోంచి మన ఈ కొస నుంచి ఆ కొసకి అంటే హార్డ్లీ దెర్ వుడ్ బి 100 meters ఓన్లీ ఆర్ 50 meters. కానీ ఆ ఏరియా మనం దాటడానికి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సంవత్సరం కాలం ఆ జాగాలో మనం నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ముక్కు పట్టుకుని పరిగెట్టాల అంటే లాంగర్ డిస్టెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సెడ్ హియర్. దో గేట్స్ అవెన్యూ ఈజ్ ఎ వెరీ షార్ట్ లేన్, very small lane, but it appeared very lengthy because of its ugliness. Most of the families who lived there had very little money. The people who lived there, they are poor. And they are poor అని చెప్పడానికి ఇక్కడ వాడిన పదం ఏంటి? They had little money. They never expected to have any more. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఉండడానికి ఎప్పుడు కూడా ఆస్కారం లేదు. They never expect, ఆశించరు కూడా. అంటే డైలీ ఒక 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఆర్జిస్తే చాలు, అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చేది కాదు. ఒక డే వర్క్ చేసాను అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 150-160 రూపీస్. 150-160 రూపీస్ చాలా చక్కగా. వీళ్ళకి టీ తాగితే 10 రూపాయలు ఇచ్చేవాల్సి వస్తుంది. టీ తాగితే 10 రూపాయలు ఇచ్చేసాం అంటే ఇంకా ఆలోచించండి, బై ది టైమ్ ఐ రీచ్ హోమ్ వాట్ ఇస్ ద మనీ లెఫ్ట్ విత్ మీ, దో ఐ ఎర్న్ 160 రూపీస్ ఎ డే. దే కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ మనీ. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ ఉందని కూడా వాళ్ళు ఆశించరు కూడా. దేర్ హౌసెస్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ పెయింటెడ్ ఇన్ మెనీ ఇయర్స్. ఎంతో కాలం అయిపోయింది కానీ వాళ్ళ ఇళ్ళకి ఎప్పుడు పెయింటింగ్ ఎప్పుడు జరగలేదు. అండ్ దే డిడ్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ రన్నింగ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ వాటర్? నల్లాలోంచి వచ్చే నీళ్ళు రన్నింగ్ వాటర్. మనం వాడేసిన నీళ్ళు కాలువల్లోంచి పోతాయి, డ్రైనేజ్ నుంచి పోతాయి. రన్నింగ్ వాటర్ అంటే వాటర్ షుడ్ కమ్ లైక్ దిస్, యూజ్ అండ్ దే షుడ్ గో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రన్నింగ్ వాటర్. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ రన్నింగ్ వాటర్, నీళ్ళు లేవు. ద స్ట్రీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అగ్లీ టూ. ద స్ట్రీట్ ఎట్లా ఉంటుంది? అగ్లీగా ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆల్రెడీ. పందులు, కుక్కలు అక్కడ తాగిసిన పడిపోయి, చెత్తలు, తొక్కు, ఎంగిలాకులు ఎగురుతూను, ఎప్పుడో వస్తువులు పారేసి కంపు వస్తూ, right? Rotten eggs, rotten tomatoes, everything have been put over there. Now you can imagine what kind of street it is. There was no pavement, there was no street light, and railroad at the end of the Gates Avenue added noise and dirt. ఆ గేట్స్ అవెన్యూ ఆ ఎండింగ్లో ఏంటుంది? ఒక రైల్వే ట్రాక్ వెళ్తుంది. ఆ రైల్వే ట్రాక్ వెళ్తే ఏంటి? ఆ రైల్వే ట్రాక్ మీదే అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ పీపుల్ గో విత్ ది బాటిల్స్, వాటర్ ఎక్సెట్రా దేర్ ఓన్లీ. దట్ బికమ్స్ ఏ పబ్లిక్ ల్యాబొరేటరీ దేర్. టాయిలెట్స్, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అక్కడే, రైట్. అదొక్కటే కాదు, ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది, వస్తూ ఉంటుంది, పొగ, తర్వాత బొగ్గులు అన్నీ కూడాను, డస్ట్ కూడా ఎగురుతూ ఉంటుంది అక్కడ. బికాస్ ఆఫ్ దట్, దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గేట్స్ అవెన్యూ. హౌ వాజ్ గేట్స్ అవెన్యూ, రైట్? సో యు have tried this description. The other girls in the school near Gates Avenue wore new and pretty clothes that spring, but the little girl from Gates Avenue still wore the dirty dress that she had worn all winter. Probably that was the only dress she owned. Now there is a girl from Gates Avenue coming to the school, and that girl probably doesn't have any other dress. The whole winter she wore it, and the same dress she had come to the school when it is spring. While all the other boys and girls, they had come with new dresses because there is spring, right?
హర్ టీచర్ వాజ్ వెరీ అన్హ్యాపీ. ఎస్ అఫ్ కోర్స్, యూనిఫామ్ ప్రాపర్ లేదు, గోల్డ్ తీసుకోలేదు, తల తువ్వుకోలేదు, టీచర్కి అసహ్యం వేస్తుంది, తర్వాత కోపడతారు కూడా. బట్ హియర్ షీఈస్ అన్హ్యాపీ. ఆమె సంతోషించలేదు. కోపం వచ్చిందా? రాలేదు. అసహ్యం వచ్చిందా? రాలేదు. షీ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. ద లిటిల్ గర్ల్ వాజ్ సో నైస్. వై షీ వాజ్ నాట్ యాంగ్రీ విత్ ద గర్ల్? వై షీ డజంట్ like the girl, or why she doesn't hate the girl is the girl is very nice. She always worked hard in school. ఏ పని చెప్పినా పని చేసేస్తుంది స్కూల్లో. అండ్ చదువులో కూడా నెంబర్ 1. షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ పొలైట్. అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, తర్వాత అందరితో కూడాను పొలైట్గా వ్యవహరిస్తుంది, చాలా చక్కగా ఉంటుంది, స్నేహంగా ఉంటుంది. హర్ ఫేస్ వాజ్ డర్టీ అండ్ హెయిర్ వాజ్ అన్టైడీ, బట్ ఎనీవన్ కుడ్ సీ దట్ షీ వాజ్ ప్రెటీ అండర్ ది డర్ట్. అంటే ముత్యం అన్నమాట, ఎక్కడ మట్టిలో మాణిక్యం అంటారు దాన్ని, అండర్ ది డస్ట్. షీ ఈజ్ ది షీ వాజ్ ప్రెట్టి అండర్ ది డర్ట్. షీ మట్టిలో మాణిక్యంలాగా ఉంటుంది, మొహంలో బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది, ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది, తర్వాత పొలైట్గా ఉంటుంది, అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. సో ద టీచర్ కుడ్ నాట్ బికమ్ యాంగ్రీ విత్ ద గర్ల్. షీ డజంట్ హేట్ హెర్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ షీ బికేమ్ అన్హ్యాపీ. వై డింట్ ద టీచర్ హేట్ ద గర్ల్? అది క్వశ్చను. అంటే టీచరు ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు హేట్ చేయట్లేదు? వై షీ ఈజ్ లైకింగ్ హర్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. బికాస్ షీ వాజ్ ప్రెటీ, షీ డస్ ఎవ్రీ వర్క్, షీ ఈస్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అట్ స్కూల్, అండ్ షీ ఆల్వేస్ కీప్స్ స్మైలింగ్, అండ్ హర్ ఫేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రెటీ. సో ద టీచర్ లైక్స్ హర్. But she was unhappy. The teacher was unhappy. Why was she unhappy? The teacher was unhappy because the girl had come in the same uniform as she was earlier. She did not change her uniform. Not only that, her face is not washed. It was dirty and hair was untidy. For these reasons she was unhappy. And for these reasons she likes the girl. రెండు ఉన్నాయి ఆ పారాగ్రాఫ్లో. One day the teacher said, won't you wash your face before you come to school tomorrow morning? రేపు ఉదయం స్కూల్కి వచ్చే ముందు ఆ మొహం కొంచెం కడుక్కోమ్మా, కడుక్కొని రావచ్చుగా అంది. She did not insist, she did not scold, she did not punish. Simply she said, ఆ మొహం ఒకసారి కడుక్కుని రావచ్చు కదమ్మా రేపు అని అడిగింది. వై డింట్ యూ వాష్ యువర్ ఫేస్ టుమారో మార్నింగ్ బిఫోర్ కమింగ్ టు స్కూల్? ప్లీజ్ డూ దట్ జస్ట్ ఫర్ మీ. ఓ పని చెయ్యమ్మా, మొహం కడుక్కుని రా, నా కోసమైనా కడుక్కో, నీ కోసం కాకపోయినా నా కోసమైనా కడుక్కో. దిస్ నీ కోసం కాకపోయినా నా కోసం అంటే నవేడేస్ ది చిల్డ్రన్ వాంట్ ఇమోషన్స్, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్. అలాగ మనం ఇమోషనల్లీ కానీ చెప్తే వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమవుతుంది. సో ద టీచర్ యూజ్డ్ దట్ ఇమోషనల్ ఫ్యాక్టర్. వాజ్ ప్లీజ్ డూ దట్ జస్ట్ ఫర్ మీ. ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద చైల్డ్స్ ప్రెటీ ఫేస్ వాజ్ క్లీన్ అండ్ her hair tidy. Before the little girl went home that afternoon, the teacher said, now dear, please ask your mother to wash your dress. Next day, the girl came with a very neat face, washed face, but dress is same. So the teacher very casually asked, అమ్మాయి ఓ చిన్న పని చెయ్యమ్మా, మీ మమ్మీకి చెప్పు ఈ డ్రెస్సు ఉతికి రమ్మను, రేపు ఉతికి డ్రెస్ వేసుకురా, జస్ట్ ఫర్ మీ అగైన్, రైట్? బట్ ద గర్ల్ కంటిన్యూడ్ టు వేర్ ద సేమ్ డర్టీ డ్రెస్. కానీ ఆ అమ్మాయి సేమ్ డ్రెస్ వేసుకుని వస్తుంది. మీన్స్ ఆమె చేతిలో ఉన్న పని ఆమె చేసింది,
మొహం కడుక్కు రావడం నా చేతిలో చేసుకొచ్చాను, కానీ డ్రెస్సు వాష్ చేయడం నా చేతిలో లేదు. సో షీ కేమ్ ఇన్ ద సేమ్ డ్రెస్. హెర్ మదర్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హెర్. చాలామంది ఇలాగ ఉంటారు. మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్, ది పేరెంట్స్, దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ దేర్ చిల్డ్రన్. అంటే మీకు అనిపించవచ్చు అలా ఉంటారా అని. ఎస్, కొంతమంది ఉంటారు అలాగా. అదే టీచర్ కూడా అదే అనుకుంది. ప్రాబబ్లీ ద పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్. ద టీచర్ థాట్, సో షీ బాట్ ఏ బ్రైట్ బ్లూ డ్రెస్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు ది లిటిల్ గర్ల్. వాట్ డి షీ డూ దెన్? She did not insist on washing the dress. Then she bought a very new dress, blue color dress for her. Uniform you can see wherever you go, the blue shirt and the skirt also, dark blue skirt. So blue uniform has been given to her, the new one. The child took the gift eagerly and rushed home. Why eagerly? Because she was not having a new dress at home. New clothing at all. Years together she has not seen. And so she received it very eagerly. She took it like this and she rushed home. The next morning she came to school in the new blue dress. And she was very clean and tidy. She told her teacher, my mother couldn't believe her eyes when she saw me this morning in my new dress. My father wasn't at home, but he will see me at supper tonight. She was full of excitement. Excitement, what is the meaning of that? It's a great happiness. చెప్పుకోలేనంత ఆనందాన్ని ఎక్సైట్మెంట్ అంటారు. సో ఆమె పరుగున స్కూల్కి వచ్చి మన్నాడు నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉన్నది, బుర్ర కూడా దోవబడింది, కొత్త డ్రెస్ చేసుకుంది. ఆమె టీచర్ చెప్పింది, మై మదర్ కుడెంట్ బిలీవ్ హెర్ ఐస్. నేను కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నానా టీచర్, నేను కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నానా, మా మమ్మీ నమ్మలే, నేనేనా అని అడిగింది. రైట్? వెన్ షీ సా మీ దిస్ మార్నింగ్ ఇన్ మై న్యూ డ్రెస్. మై ఫాదర్ వాజంట్ అట్ హోమ్. మా ఫాదర్ ఉన్నారు కదా, అతను పొద్దున్నే డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవాలి, అతను చూడలేదు, రాత్రి వచ్చాక చూస్తాడులే, మా మమ్మీలాగే అతను కూడాను ఆశ్చర్యపోతాడులే అని చెప్పింది టీచర్కి. వెన్ హర్ ఫాదర్ సా హర్ ఇన్ హర్ న్యూ బ్లూ డ్రెస్, హీ వాజ్ అమేజ్డ్ టు ఫైండ్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ ప్రెట్టి లిటిల్ గర్ల్. ఇది నా కూతురేనా, మా అమ్మాయేనా, ఎంత చక్కగా ఉందో అని ఫాదర్ కూడా ఫీల్ అయ్యాడు సాయంత్రం. వెన్ ద ఫ్యామిలీ ఏట్ సప్పర్ తినేసిన తర్వాత, హీ వాజ్ ఈవెన్ మోర్ అమేజ్డ్ టు సీ ఏ క్లాత్ ఆన్ ది కిచెన్ టేబుల్ మీద కూడా కొత్త గుడ్డ పరచబడింది. అంతవరకు టేబుల్ మీద క్లాత్ లేదు, ఆ టేబుల్ మీదే అన్నీ పడేసి ఉండేవి. మెతుకులు, పప్పు అంతా కూడా పడితే గలీజ్గా అట్లాగే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడేంటి, ఆ టేబుల్ క్లీన్ చేసి దాని మీద కొత్త బట్ట కప్పబడింది. ది ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ నెవర్ యూజ్డ్ ఎ టేబుల్ క్లాత్ బిఫోర్. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ క్లాత్ లేదు, కానీ ఇప్పుడు కనపడింది. వీఆర్ గోయింగ్ టు బిగిన్ టు బీ టైడియర్ హియర్, హిజ్ వైఫ్ సెడ్. చూడబా, ఇక నుంచి ఇలా కూడదు, మన ఇక నుంచి నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉండాలి. వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ నీట్ అండ్ క్లీన్? టైడియర్. టైడీ adjective, tidier, tidiest. That will come later, but let us learn now. Tidy, tidier, tidiest. అంటే మామూలుగా నీట్గా ఉండడం టైడీ, దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ టైడియర్, అంతకన్నా ఎక్కువ టైడియస్ట్. దట్ వే ది adjective can be compared. So we should be tidier nowadays. I am ashamed to be dirty when our daughter is so clean. మన అమ్మాయి అంత క్లీన్గా ఉంది, మనం కులుకులుగా ఉంటామా? నో. ఇక నుంచి మనం కూడా మన సరౌండింగ్స్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంచుకుందాం. ది మదర్ డిసైడెడ్. ఆఫ్టర్ సప్పర్ ది మదర్ బిగాన్ టు వాష్ ది కిచెన్ ఫ్లోర్. అంతవరకు కిచెన్ ఫ్లోర్ మీద ఎప్పుడు కూడా నీళ్ళు వేయడం కానీ తుడవడం కానీ జరగలేదు. ఇక ఇప్పటి నుంచి జరుగుతుంది.
right? Washed the floor, kitchen floor. Her husband watched silently for several moments. Then he went outside and began to repair the fence. నేనేం చేయాలి? ఆమె ఇల్లు కడుగుతోంది, టేబుల్ సాఫ్ చేసింది, గిన్నెలన్నీ కడుగుతోంది. నేనేం చేయాలి అబ్బాయి? కూర్చుని చూస్తానా? నో, I can also do something for my house. So what did he do? He goes out and he repairs his fencing. సైలెంట్గా ఇక్కడ చూసి అక్కడ రిపేర్ చేసుకొచ్చాడు. ది నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ విత్ ద ఫ్యామిలీస్ హెల్ప్ హీ బిగాన్ టు మేక్ ఏ గార్డెన్. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఏం చేయాలి? ఇవాళ ఈవినింగ్ ఫెన్సింగ్ వేసేసాడు. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ అక్కడ చెదారం అంతా తీసేసి క్లీన్ చేసి ఒక గార్డెన్ వేసుకోవడానికి చక్కగా తయారు చేసుకున్నాడు. డ్యూరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ వీక్ ద మ్యాన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ హౌస్ వాచ్డ్ వాట్ హిస్ నేబర్ వాజ్ డూయింగ్. ఆ పక్క ఆయన చూశాడు, అరే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా? ఫెన్సింగ్ వేసుకున్నారు, గార్డెన్ వేసుకున్నారు. అరే వాళ్ళు వేసుకోగలరా, మేము వేసుకోలేమా? సీ ద థింగ్, ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్, దే టు వాంట్ టు డూ ద సేమ్ హియర్, రైట్? దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ ఆర్ నాట్ టైడీ, వీ కెన్ సీ అండ్ కాపీ సమ్ అదర్స్ టు బీ టైడీ. సో అండ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ద మ్యాన్ బిగాన్ టు పెయింట్ హిస్ హౌస్. ఒక వీక్ అయిపోగానే వాళ్ళ ఇంటికి పెయింటింగ్ వేసుకున్నాడు. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ 10 years. ఈ పెయింటింగ్ కూడా ఎప్పుడు జరిగింది? మొట్టమొదటిసారి, 10 ఏళ్లలో మొదటిసారి జరిగింది ఈ పని. ఎ ఫ్యూ డేస్ లేటర్ ది యంగ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది చర్చ్ నియర్ గేట్స్ అవెన్యూ పాస్డ్ దీస్ 2 houses and saw 2 men working. For the first time, he noticed that there was no pavement on Gates Avenue and no street light and no running water. Now, a young minister of a church, right? So, ఆ చర్చ్లోనూ ఒక ఆఫీసరు, ఒక పదవి మినిస్టర్ అని, వాళ్ళు మ్యూజిక్ వాయించడం కానీ పాడడం కానీ చేస్తారు. అతను ఇది చూశాడు, అరే ఏంటో చిన్న మార్పు వచ్చింది సుమి ఈ గేట్స్ అవెన్యూలోను. ఈ 2 ఇళ్ళు చక్కగా ఉన్నాయి కదా. నో, ఆ పక్క వాళ్ళు కూడా పని చేస్తున్నారే. ఎస్, పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దేర్ బెటర్మెంట్. దెన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఈ నోటీస్డ్ దట్ గేట్స్ అవెన్యూ డజంట్ హ్యావ్ లైట్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, నార్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ది పేవ్మెంట్స్. పేవ్మెంట్స్ లేవు, స్ట్రీట్ లైట్స్ లేవు, రన్నింగ్ వాటర్ లేదు. ఇది అతను నోటీస్ చేశాడు. People who are trying so hard to make decent homes here deserve help. The minister thought. He asked some important citizen in the city to help them. Now, మనుషులు తన గురించి ఇంత కష్టపడి పని చేసుకుంటున్నారు కదా, వాళ్ళకి హెల్పింగ్ ఇవ్వాలి. Then he talked to some important people in other localities. You see, sir, these people are very poor people. Let us help them. They don't have payments. How they live, you see? They want to come up. So let us help so that they can also come up. And he talked to the very important persons in other localities. A few months later, because of the young minister, there was a pavement on Gates Avenue. There was a street light on the corner and the houses had running water. 6 months after the little girl got her new blue dress, Gates Avenue had become a tidy street where respectable citizens lived. Now, 6 నెలలోపునే టీచరు ఆ స్టూడెంట్కి కొత్త న్యూ డ్రెస్ ఇచ్చిన 6 నెలల లోపల. What great changes occurred there in Gates Avenue are pavements have come, street lights have come, running water is there in each and every house. The houses are changed, fences are made, and not only that, some very important personnel have come and started living here. Important people came there and started living there. When people in other places heard the story of Gates Avenue, they began to organize their own cleanup
campaign. Now Swachh Bharat. Swachh Bharat, Swachh Hyderabad, Swachh Secunderabad అంటే మనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో ఇవ్వాలి. అప్పుడే మనం మన పక్కన చూసుకుంటాం, మనం నీట్ అండ్ క్లీనెస్ చేసుకుంటాం. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి? ఇట్ మే బి యూ. ఈవెన్ ఏ స్మాల్ బాయ్ కెన్ డూ ఇట్. మీరు ఇవ్వగలరా సంగతి? ఏంటి మమ్మీ అన్నీ ఇక్కడే పడేసావు, ఒక్కరోజు క్లీన్ చేయండి మీ ఇంట్లోనూ. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యువర్ మదర్ సీస్, షీ లవ్స్ యూ, షీ లైక్స్ యూ, అండ్ దెన్ షీ ఆల్సో స్టార్ట్స్ కీపింగ్ ద హౌస్ టైడీ. రైట్? ఎదురా కన్నా నీకు ఈ పని, పోయి చదువుకో, నేను చేస్తాను లేపో. దట్ వే షీ స్టార్ట్స్. ఇల్లు నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంటుంది. సంబడి షుడ్ స్టార్ట్. ఎవరో ఒకళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి. స్వచ్ఛ భారత్ నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ మన కేసీఆర్ గారు, అతను చెప్తేనే మనకు తెలియాలా? మనం చేసుకోలేమా? మనం చేసుకోవాలి. ఏదో పెద్ద సినిమా యాక్టర్ బ్రూమ్ పట్టుకొస్తేనే మనకు తెలియాలా? లేదంటే ఇక్కడ కార్పొరేటర్ వచ్చి తుడవాలా? వై షుడ్ వీ వెయిట్ ఫర్ దట్? దట్ ఈస్ వాట్ ది లెసన్ సేస్. వై సంబడి షుడ్ సే, let us start our own cleanup campaigns. Since 1913, more than 7,000 towns and cities have organized campaigns of painting and repairing homes and making better lives for the people who live in them. మన ఇల్లు మనమే స్వంతంగా మనమే పెయింట్ వేసుకొని మనమే రిపేర్ చేసుకుంటే మనకే కదా బాగుపడుతుంది, మనమే కదా ఇంట్లో హాయిగా ఉండగలం. లేదు సార్, ఇది ఏంటి సార్ మన అద్దిల్లు సార్, అద్దిల్లా మనం ఉండట్లేదు అక్కడ, అద్దిల్లు సార్, పోనీ సార్ ఉంటే ఏమైంది సార్ అక్కడ? అరే నువ్వు ఉంటున్నావు గలీజులో, ఎట్లా ఉంటావు? ఆ గలీజులు నువ్వే రిపేర్ చేసుకో, నువ్వే ఉండు, పోయినప్పుడు పోవచ్చు కదా. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఓవర్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ దేర్, యూ కెన్ బీ నీట్ అండ్ క్లీన్ ఓవర్ దేర్. గలీజులు ఎందుకు ఉండాలా? రైట్? Who knows what will happen when a teacher gives a little girl a new blue dress? The teacher never thought about this kind of a change. In vast areas there was cleanliness drives are there, campaigns are there, because of a small teacher had thought, a very small thought has come to her. ఒక చిన్న టీచర్కి ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది. ఆ చిన్న ఐడియా ఏంటో, ఒక చిన్న డ్రెస్సు ఒక చిన్న అమ్మాయికి ఇచ్చింది. ఇన్ని చిన్నలు కలిసి అక్కడ చాలా పెద్దదిగా అయిపోయింది. గేట్స్ ఎవెన్యూ కంప్లీట్ ఏరియా హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ అండ్ మెనీ అదర్ లొకాలిటీస్ ఆల్సో చేంజ్డ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ దేర్ డ్రైవ్ ఫర్ ది క్లీన్లీనెస్. దాట్ ఈజ్ ఎ థాట్. ఒక చిన్న ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని మనం ఐడియా వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ థాట్ గివెన్ టు యూ పీపుల్, టు వీ పీపుల్, నాట్ యూ, we people. That is the story here. A reading what we have done, we have seen the life in the town and life in the village. Village, secured life, calm and quiet life, healthy life. Town, non-secure, hurry-burry life and sound pollution, air pollution and everything polluted. This we could able to, and again town people cannot live in the village, village people cannot live in town. That we have seen there. In the poem, the town child wished to go or wished to have all the things which he had seen in the village. And the village child wanted to go to the town only to see them. He doesn't want them in his village. Difference. And here, wherever you live, you keep your surroundings, environment neat and clean. This is what we read in this unit. That what we can say here is environment, environmental studies. We can name this unit as such. So we'll see the other things, that is vocabulary, question answers outright, and the grammar and everything.